1.7 lakh less and nearly 4.6 lakhs possible include. Age of 68%, victims are around 18 to 45 years only. And parents are established, parents nearly 3% of the country GDP loss annually. India accounts for 11% of the global food estate. The fatalities for 1.51 lakhs in 2009. That's a death of 3.4%, which is a serious concern. Many families are inadequate infrastructure and safe villages are roads, lack of safe walks of class and poor road clearance and behavioral issues, and exploiting the rescue service, poor lane discipline, and weak law enforcement extending focus on the driver behavior, work the deeper stress issues, etc. Government and NGOs initiates a repair awareness of the campaign for the road users, particularly drivers, employment persons, and policy changes, stricter priorities and improve the road safety infrastructure. Multi stakeholders were approached to involve the road office, the employees, education, and civil society, etc. Emergency medical care, quick response system. Awareness of the adequate budget and for a gas and places and limits for athletes, management in a critical manner, cognitive task, corporate solution, including just corporate task, since we are losing these this is the life for another part. Finally, the rates of the industrial sales trade and sales force are post crash trade. Last year, on behalf of Telangana State Secretary for Rupees and on November, I was again a hearty welcome to all of you. This important group. Thank you. So, I'm interested to have a sit together and present that candidate. Thank you, Mr. Chairman, for giving this opportunity to be for the seminar. Respected Chairman, IITS, respected Chief Guest, distinguished speakers, representatives from government departments, engineers, academicians, industry experts, seniors, and members of IEI, and dear participants. Road safety is not merely a transportation issue. It is a matter of public health, economic development, and social responsibility. Every year, thousands of precious lives are lost and many more permanently affected due to road accidents. Behind every accident, statistic lives, a family that suffers an irreparable loss. Therefore, improving road safety must become a collective national mission. India has made significant progress in the development of highways, expressways, urban roads, and transport infrastructure. However, the challenge before us to ensure that this growth is accompanied by enhanced safety standards, responsible road user behavior, and effective enforcement of the mechanisms. Road safety is a shared responsibility involving multiple stakeholders, including transport authorities, police departments, road owning agencies, urban local bodies, health services, educational institutions, vehicle manufacturers, and the engineering fraternity. Engineers in particular have a vital role in designing safer roads, identifying accident-prone locations, implementing scientific traffic management systems, and integrating modern technologies into transportation infrastructure. The theme of today's seminar is highly relevant and timely. The discussions will focus on various dimensions of the road safety, including engineering, measures, and road geometries, traffic management, enforcing strategies, emergency response systems, public awareness, and policy interventions. And confident that the deliberations and recommendations emerging from this seminar will contribute meaningfully towards making our roads safer and more efficient. The Institute of Engineers India, Telangana State Center, with its rich legacy of serving the engineering profession for over a century, remains committed to promoting technical excellence, addressing contemporary societal challenges through knowledge sharing platforms such as this seminar. We believe that engineering solutions supported by
effective governance and public participations can significantly reduce the accidents and save countless lives. I take this opportunity to express our sincere gratitude to the Chief Guest, Professor Dr. Sitaram Nayak Garu, and guest speakers, Government Department, Hyderabad Traffic Police, and various from departments. We have representatives from National Authority of India, RMB, and many other departments, Panchayat Raj, roads and buildings. So I urge all participants to actively engage in the technical sessions, share their experiences, and contribute innovative ideas for strengthening road safety practices in our country. Let us work together towards the common goal of creating safer roads, safer communities, and a safer future for all. With these words, I once again welcome you all and wish us a great success. Thank you, Jai Hind. Thank you, Chairman. I will go to the Chairman. I'm requesting Dr. Nirava Taylor, introduce our guest. Morning, sir. Morning to all the speakers and the other deputies. So it gives me immense pleasure to introduce the sir. With completed diploma in civil from the Karnataka Polytechnic and AMI from Kolkata. To work as an inspector of persons outside the railway. In the government of India from September 1981 to 85. In salary in Java and in India department work from as assistant experience in 86 joined 86 and promoted as deputy in 1984. The E as LE in 2005, the SC in 2015 and retired as chief engineer in 2018. In different titles in the government was in charge of various road projects, including bridges, supply schemes, and experience right from DPR preparation to final completion of all types of works, including quality experience. Further had experience in administration, planning, and project management, all types of projects. Worked as financial controller and state quality control coordinator for PSRBA for PMPSY projects in Telangana state. Worked as SA administration in Telangana. Worked as CE business and policy in PRC Telangana. After post retirement, served worked as elevator of state quality monitors under second tier quality control of the PMPSY for PSRBA. Thank you, sir. Thank you for giving me so. Thank you, Dr. Very happy to now I'm requesting Anatoli say with what you are guiding. Well. Good morning, respected Chairman, respected the Secretary, respected council members, fellow senior engineers, and other dignitaries on the dais. I sincerely thank Institute of Physics, Telangana State Center, for conducting this workshop and involving public like the road safety and giving us an opportunity to share our views, to discuss, debate, try to reduce the fatality rate, injured persons rate, the main concern of the issue. Yes, sir, Vicky, thank you
various aspects of the road safety issues in our country and what are the global best practices also to have a way forward how to reduce the fatality rates was the main concern for us. So I request to finally start the presentation. Sure. Yeah. So this is general, what is the road network importance, I just try to tell it, it's not much importance, why income check course. They basically, people live in a localities where we can live comfortably with clean water, clean access to health, basic facilities and all. So that is, we live in one place and our facilities are elsewhere, that's why there is a need for transportation. Goods, transportation of things that we required. So that's the basic need of road network and next. So this is a classification of our road network in our country, national ways, state highways, MDRs, and then lane roads, paved roads, access control roads. Basically, if we look at this chart, national highways contribute 2.19%, and they carry 40% of the road traffic. So that's the volume, that's the pressure on the national highways. And so we should be thankful to the all governments, national governments, we are taking on national and state highways for building such good roads, which can carry so much of huge traffic. This is a scenario network. This is the largest road network in the world as of now. Earlier we were second, and this year only we crossed the USA. In USA, the road network is 65 lakh kilometers, and India has now 70.2 lakh kilometers. This is the largest road network in the entire world. So we have so much of privilege and also a challenge on the engineers and other people who look after the roads to give a safe time and passage to all the road users. Next. So this is the vehicle details in our country, and in our country we have around 7.95 crore vehicles, 4 wheelers, 1.2 heavy commercial buses, cars are major share of it, 5.5 crores. And then 3 wheelers are 80 lakhs and 2 wheelers are 28 crores. This is the scenario. And if we look at our state, here again, the major contributor is cars around 25 lakhs. And there here comes the agricultural tractors, around 7 lakhs. There are slow moving vehicles there. Total number of vehicles around 41 lakh vehicles in our state. 3 wheelers again 5 lakhs autos are there, 3 wheeler autos. And then 2 wheelers again 1.28 crores. See here, why this classification is in when we go up on further slides, the vulnerable road users come from the 2 wheelers and bicycles. That's the main issue here. Next, please. This is the in our states, again, same breakup, when different, we have taken it from government one sections, 3 wheelers, school buses, tractors, and then other vehicles here. And other pointed photos. In Hyderabad specifically, we have around 88 lakh vehicles, around itself, this urban agglomeration. The next. This is a category wise vehicle classification. I took it from transport department website. This is the detailed breakup. All the vehicles around 5 lakh, 3 wheelers, compact carriages, school buses. More cabs we can see around 23 lakhs private vehicles are there, and there are around 2 lakhs, other it's 25 lakhs again here. Motorcycles are 1.27 crores. It's almost more than one motorcycle per each family. In the here slide, I did not mention, but there are 117 lakh families in our state, and whereas the number of motorcycles are 1.27 crores, and who are the most vulnerable people in this road safety aspect. Next, please.
This is a pattern. See, we thought about we just limited the vehicles and all. And actually, basically, when we want to reduce the load on the roads and also the contain the accidents, we need to move for the public transportation. It's a safe transportation. And let's see, there's our because metro, we have only 5 lakh people traveling on the metros, and RTC around 30 lakhs, and even days just 60 of this. So for sure, this need to be enhanced in coming years for better safety of the transport. Next. See, now I just wanted to tell you the accident scenario. So I have taken a data from the ministry websites and other sites, right from 2014 to 2025, I have the data. If you look at the data, as mentioned by Chairman Sir, others in their opening discussions, India has around 2% of global vehicles and accounts for 12% of global accident deaths. Having 2% vehicles and we account for 12% global deaths. That's a challenge for us, all the people sitting here. And then we look at the statistics, every year accident rates are around 5 lakhs every year, and the fatalities are 1.4 lakhs to now it has come to 1.75 lakhs. So except in COVID year, every year there's an increase. Except in COVID year, you will have a movement of the reduce. And what are the interventions we have done is a very good job. And in 2019, motor vehicle act has come, now it is in force. Due to that, there's some good things are happening, that we'll discuss later. And then, with this fatalities, losing the lives of around 1.74 lakhs per year, and also injuries to around 3 lakh people, in addition to this, is contributing to around 3 to 3.5% of our GDP lost annually. 3 to 3.5% of GDP. It amounts to 8 lakh crores. It is almost equal to a planned budget of government of India. Government of India is spending, if I remember correctly, 50 plus 11%, 55 to 60. 5 of them is 55 lakhs, something like that, 5 lakhs, something like that. And here it is taking away 8 lakh percent. And for this matter, no government, whether it's a state or central government, should worry about spending money for road. Because we can save, if we can save 1%, we can improve the example. That is what we have to do. And our country is losing around 12% per lakh population annually. 12% per lakh annually. The global best standards are around 5%. It's a good thing. I'll tell the global best standards also. And here it is 12% per lakh population per annum. See, I just want to tell one thing. 1% if we are losing present days taking our state is equal to 5 crore rupees. 5 crore rupees. 12% per lakh means we are losing how much money? 5 crore estimate. And spending money also. It's a big boost for economy, and for society also. Next, please. This is the scenario in our Telangana state from 2015 to 2025, and 2015 was 7,110 fatalities, and now it is 7,544. And happy to note that last year it was 7,949, now it is 7,544. There's a slight declination thanks to the efforts made by the state government, and we can notice it. We have seen when traveling on the inner ring particularly, they have constructed beautiful separators. Big traffic, vehicle graves and all that are separated. So we are avoiding making people to not crisscross and all. That is yielding results. You can see it. Here you can see the results. And the one particular thing I wanted to bring down is number of pedestrians died is 1,584. It is around 21%. They are the vulnerable road users. They see they doesn't use a vehicle, they doesn't own a vehicle, but they for their daily livelihood or whatever it is, they are traveling on the road.
and they are being died on the roads without their mistake. It's a great concern for all of us sitting here. And it's a matter of serious issue for the all administrators or whoever it is to look at this check. See, for an innocent person dying on the road without his part, is it, I can say, it's a societal fault that we have to check it. So here, and when we look at here, I do not mention here, the number of persons dying per lakh population is more than country's average. It's around 19. The country's average is 12 persons per lakh per year, and here it is 90. So the figures is better. The number of persons dying per annum is 19 persons per lakh. That's higher. Maybe due to density of population. It's like, next slide, please. This I am giving a, I read an article in Beyond newspaper, there's a guided pictures here, outer ring road, which is relatively to be a safe road. Because it is constructed in 8 lanes and with all the precautions, all good engineering standards. And see, we can look at the fatalities 58, 67, 62, and 70. This is not at all warranted, but still it is happening. So in the same paper, what I read is the reason for this is mainly due to rash driving. I think maybe at one or two places there may be engineering faults are there, maybe not repairing things. But major problem what I read in the newspaper article and we notice is also vehicle are driving from the behind. Every day we could see. That means ignorance of the people who park the vehicle there, not the person who ran it. See, there should be vehicles who idle vehicle, they should be parked in a separate place. Maybe they should have a separate provision for that. That's the main reason what I noticed in that article. And Goara was the main reason. Next. And in Goara, one more thing is they have increased the speed of the vehicle. After it was 100 now, they made it 120. In 2 years, we can see after increasing the speed of the vehicles from 120, 100 to 120, the rate of accidents increased. So that needs to be liberated. Maybe they can try to rethink on it and they can take the precautionary measures, try to reduce the accidents. That's the main issue. Next. Again, the same article, what are the things which are put here in the red things? Breakdown vehicles parked haphazardly for 2 to 3 days. Idle vehicles illegally parked and borders. Idle vehicles illegal means they are not used to the road. Nearby people who are living in the nearby localities, having no parking places, they are parking the vehicles on the road. That's also creating problems. And 2, 3 petrol vehicles per entire border. So there should be more number of petrol vehicles. And speed guns not working. This is what is written in the newspaper. And then road safety measures such as side posts, identification, electrification, black spots, not aspects of team another non-availability of rest areas. See, when people travel on the roads, we need to have rest areas. We cannot be able to construct rest areas everywhere, but it's a prestigious road, whatever. We can provide rest areas so that people need to go for natural paths, better paths. That's the sense. Due to lack of that, also people try to stop on the road, having some water and that also making great problems. And not reaching medical care included, that's an issue. When we call the people, what is written in the newspaper says that they're taking around 40 minutes, staying around 40 minutes. Golden hour is around before 30 minutes, but they're reaching in 40 minutes. So he has given certain suggestions also. Roadside roads to be written in road, because in the Goa, drivers across the country who doesn't read in Telugu, they are traveling. And signboards are written in Telugu and English in some cases. The drivers are not able to read that signboards. Maybe HMDA who is maintaining that road, they can see that it is written in Hindi language also. That gives some benefit for the drivers who are going there. Maximum speed limit is secret 100 km for fast. I noticed in our case also. Lane discipline is not maintained. See, there are 4 lanes, 2 lanes for vehicles and 2 lanes for business. Here and there, if the parking of the vehicles on the road, this crossing is happening. The roads which are meant for MCVs and the roads which are meant for other vehicles, that should be maintained strictly so we can stay second for the vehicle.
Next page. See this, I just wanted to, what's a black spot? If when I wrote on the 500 meter stage, either 5 road accidents involving previous injuries or fatalities or 10 fatalities have occurred during the last 3 years, that is defined as a black spot. And these are identified, the information what I have, maybe I am not updated this one, some other friends may correct this one. There are 115, 35 black spots on national highways. And in our state, this is the picture in our state, rectified 516 only 33%. That is speed 67%, black spots for each rectification. And short term rectification in the local states, sign is 12 remain the order. Next. These are the key facts what we take out from the accident scenario. For the last 10 years or so, India lost around 46 lakh road accidents, resulting in 15.3 lakh fatalities. It's a very big number, 15.3 lakh fatalities. On average, 407 people die every day due to road accidents. 474 people die. It is almost equal to the worst in some smaller countries. It's a big concern. And then national waste which are having 2% in length accounts for 36% of road widths. It should not be that it's happening, but we have to look at it. And then who are the vulnerable road users here? The accidents are happening, and 30% of the motorcyclists are the vulnerable road users. Because they don't have separate lanes for the two-wheelers, they walk on the shoulder, with a small shoulder, in some cases it's not available. So for that reason, 40% the pedestrians, motorcyclists are becoming the victims of this thing, and then the pedestrians. Due to lack of footpaths, due to lack of crossovers, they promote this and all, they are also losing the lives. So here, the other thing is reading policies are over speeding also accounts for 70% of fatalities. So if people travel in a motor car, it moves at a lower speed, and then it is like the he riding into some start making or he himself get on collisions or he himself is getting with an accident. That is accounting for 70%. See this lower speeding, the motorcyclist, this pedestrian, these are cases which we can reduce with efforts. Some mechanical issues are not big enough, but these things we can reduce. And non-use of helmets, seat belts, road infrastructure, weak enforcement, they also contribute to the fatalities. Next please. Then when we come to infrastructure related, so there are the certain items I noted, potholes and poor signage. And pothole all of a sudden when we know the vehicle, like a certain 80 to 100 kilometers, 120 kilometers, so there's a pothole and there is no signage, that also leads to accident. Lack of facilities like rest areas and shade areas and national areas, lack of footpaths, football pitches, national and other areas. This is a serious concern for pedestrians. Then black spots not being rectified timely. Roads, RSS, this is road safety audits. So there is one important topic in road safety. There's a mechanism for conducting road safety audit. All the national highways, state highways, and major district roads. I don't have the figures, and we can collect it. See, if every road goes for a road safety audit every year, they will find out what is required. Where the safety issues are not being followed, electrical design, or in the maintenance, or in the traffic regulation, or any issue that will be found out in the road safety audit, that will submit to the concerned maintenance authority, they will take care of it. And this is not conducted regularly, that's the general information I have, specifics I don't have, but as of now, road safety audits are not conducted, and all the roads are regular intervals as specified by the specifications, that will take it. And then mix of slow moving and fast moving vehicles. This is a concern related to our country because we have a mixed traffic. We have all the vehicles, tractors, slow moving vehicles, and three-wheeler autos, two-wheeler vehicles. All vehicles are moving fast road. That's also creating problems for these accidents.
then the design speeds of these vehicles do not match because HCV, MCV, two-wheelers, three-wheelers, all mixed are traveling on a single road, having different speeds, different design speed, different issues. That's also creating the becoming a cause for accidents. Then law-related issues. Yeah, inadequate enforcement of rules. There are rules, and for various reasons, they are not being implemented strictly. That is, due to that, overspeeding is happening, rash driving is happening, wrong parking, not following the lanes. So many things. That was, they are all leading to the accident. These are non-enforcement of the rules. Then inordinate delays in investigation of accident cases. So whenever an accident happens, when we investigate it properly, then the recommendations will come, what need to be rectified. That also inordinate delays are happening in that one. And then these inordinate delays, it leads to careless attitude in drivers and vehicle owners. That can be reduced. Improper enforcement of motor vehicle action for violation of rules against vehicle owners. Next is driver safety issues, overspeeding, non-usage of helmets, shortage of trained drivers for heavy vehicles. This is a specific item. I discussed with some vehicle owners here and there. They used to tell that they don't have vehicles. You can see one vehicle traveling from Hyderabad to Kolkata descends with a single driver. Actually, the driver is expected to drive for 8 hours and then take rest. Even within 8 hours, also every 3 hours, he is expected to take 15 to 20 minutes break. Again, start the vehicle, then drive it and have a lunch and then start for the 8 hours. And each vehicle need to have two drivers if they are going for land, but I require people, the vehicle driving to Mumbai or Kolkata, they drive with a single driver. And that's also creating to see he drives in a progress and then it leads to accidents. Shortage of drivers. And continuous driving for long hours without rest leading to fatigue in vision. In vision also fatigue happens. Not just this thing, vision fatigue will be there and due to that also accidents. Then the other thing is drunken driving, wrong side driving, not use of helmets, seat belts, negligence, wrong way, collisions, overspeed, hazardous parking, cell phone watching also nowadays is a peculiar thing, new item. So people are using cell phone, even the highway vehicle drivers, you can see the normal passenger vehicles also, that keeping his mobile here and just browsing it and go to it. Like this, he could anyway, that's also part. These are all the issues. Who are the vulnerable groups? These accidents. See, we can, the statistics says that young adults aging between 18 to 25 years account for 55% of the deaths. Young people aging 18 to 25 years accounts for 55% of the deaths. That is very young people who are supposed to serve the country, serve the families, are dying at a very young age. This is a big contributor and big loss to the society and the people. And the second one is two-wheeler, three-wheeler riders and pedestrians. These are also vulnerable people. That nobody to talk about them, nobody to save them. They just they like just feel do something, do those smart leave them. That's all. Nothing is happening. Excuse parking issues. Discussing going on. As one in other cases also. In urban areas also we can see roads vehicles are found illegal in urban suburban areas. Better vehicles work everywhere. Many roads areas including A6, U6, those private platforms. Agriculture also becomes an issue. Highways are seen on pictures in recently. See in this paddy harvesting season, farmers due to lack of platforms, they put their product on the roads and they use almost 50% of the road as they don't have the facility. That's also serious concern that people will take by the administration how to reduce it. They use that road, that's happening in they will be prone to accidents and other roads is also put to unsafe use of the road. It's also leading to accidents. Next. And then there are all the issues. What are the limitations for our country? See, we have we have limitations also. See here, we have three modes of traffic. One is air traffic is there,
And then is rail traffic is there, the other is road traffic. See, fortunately, rail traffic, we have good mechanism for safety and all, and the most incidents also, there's a lot of safety precautions. Even in rail also, I remember there's a uh, road safety authority will be there, it's called the Commissioner Road Safety, CRS will be there, some reasons and all. They, in case of every accident, they conduct detailed inquiry. So he's over and above all the departments. In highways, like in our government, there will be 17, 18 departments. And CRS will be over and above, he's exclusively for conducting inquiries on accidents. And he will conduct a detailed and take inquiry and submit the report to the concerned authority. That's why we can definitely say that the number of accidents in highways also very big. And then the other thing what we are using is the roads. Here what is happening in the roads is, here what they are doing is the roads, highways are developed keeping the responsibility of safety to large extent from road users. The roads are designed keeping the responsibility to the large extent of road users, drivers and pedestrians. Whom you are taking the responsibility, you blame a driver and you blame a pedestrian worker. This is where policy need to be implemented. That means this pattern has to be changed. The other things are mixed traffic, that's the limitation. So we will make it bicycles, two-wheelers and all, they don't have a cycle track, we have to move on this only. Fast moving student vehicles, they move together, maybe and professional vehicles and light medium vehicles, the trucks, everything move on the same. Then pedestrians also walk on the same road to the lack of focus. This is also creating lack of confusion among the travelers and then leading to accidents. These are the limitations because these need to be improved. Next. So here we are doing some enforcement centric hardware, it is structure, it's not working for this. Because if it is not taken into account the local conditions, that doesn't work well. So we have like solutions, but that's not working in that way, that's way. And we have many signal and unsignal road crossings, so we're not able to the flyovers. Flyovers are not there, so due to that reason, people need to, vehicle owners, drivers need to pass the roads, looking at the signals, looking at the signal. They are also accidents happen. These are the limitations. Next. See, now, I read an article in IRC Journal published in April 2025, where they have given the students when they have written the article, they have given elaborate global best practices. What are the global best practices? There are limitations, there are practices. So how to reduce it? And let us look at some best practices which are practiced in all these countries are small. We can look at what they have done. They have seen Sweden is a vision zero. The next is Australia's safe system. And then Netherlands is sustainable safety model. These are the three best practices which are having the fatality rate per lakh below 5 on these three countries. Next. So they have different in 3 level interplay models there. One is policy and culture, operational, organizational, and implementing technology. This is what they do in their best practices. And in this students within the system, they have the same accountability among the system designers, policy makers, road users. There is a shared accountability. And we, in our case, what we are doing, we are just throwing it on the road users and they are just doing next. So this students within this thing, they remain technology thing, they have driver behavior, they are monitoring. Mandatory defensive driving person they are having. Defensive means, see, a defensive driving is one where he is always keeping safety in mind. So that is a defensive driving. What we do here is offensive driving. My intention with while driving will be I have to reach my destination. At Hukapur. Something like that. They are doing defensive driving. That is giving results. 90% drivers are stricter driving courses here. 90% drivers are stricter driving courses. And here, I don't know,
Maybe Isaac will talk about, will tell us what is happening in that flying license. Then operational issues, median barriers, roundabouts, automated speed enforcement, infrastructure-led safety measures. There are 26 operation median barriers, roundabouts, automated speed enforcement, infrastructure-led safety measures. This has reduced 50% reduction in highway fatalities since 1990s. So 36 years of experience show that 50% road accidents have been reduced due to these operational measures they have taken. Then policy also plays a vital role. Legislative commitment to eliminate road fatalities. There should be a legislative commitment to reduce the road fatality. System designers responsible for safety, strict speed management laws. This year, reduced Sweden has one of the lowest road fatalities per unplanned population. I didn't mention the number, I didn't get in the journal, so that's why I'm not written, but I searched somewhere else, it's around 4 to 5 per lakh population. Next. Then this is the Australia safe system approach. Here also they have similar pattern. Integration of legislative commitment, targeted infrastructure upgrades, strong enforcement of the safe system framework has resulted in substantial reduction of road fatalities. Next. So this is again same factors, human technology, operational policy. In each thing, what is it? See, in human technology, what they are doing is school-based road safety programs. From the school level itself, they are teaching the students the other road safety issues. The fatigue detection systems in commercial vehicles. It's a very important thing. That keeps I was telling about the driver starting on national highways for hours together. Here they are conducting fatigue detection systems in commercial. Notable reduction in fatigue related crashes and driver errors. And then operational road safety audits. They are conducting regular road safety audits and real-time traffic management. High penalties for violations. Road days for 1 lakh from 10.4 in 1990 reduced to 4.9 in 2022. That means in 32 years, their fatality almost came 50% down. It's a good sign. These are the evidences what we have before us. And we can take them when we consider the policy. Then the policy, integrated road safety planning, clear institutional responsibility, dedicated road safety funding. See, this we don't have as of now in any department, either national highways or any state. I don't know information about our state, but as to my knowledge, no state is having a dedicated road safety fund that need to be created. And then clear institutional responsibility goes into that. 30% reduction in road fatalities since implementation in 2004. They have implemented these things in 2004 and 30% of road accidents have been reduced. Here the vehicles move very faster than us. There they will go with miles 75 to 80 miles per hour. It's almost 180 to 190 kilometers speed. Roads are our national highways are as good as those roads. But still, with the implementation of these things, they are able to maintain the fatalities in control. Next. This is the Netherlands, the other best country. They are operational again. Forgiving road designs and stick to speed zoning. Speed zoning means vehicles moving in different speeds. They divide the vehicles and they make them to travel in different zones. That's what they are doing. Dedicated cycle and pedestrian lanes. Dedicated cycle and pedestrian. So that means they never enter into a traffic zone and they are safe. And Netherlands is among the safest road networks globally. Just I remember 3.8 or 3.9 per line. The next. Then policy. Function-based road categorization. Only. And then stick to vehicle safety regulations. Self-explaining roads. See, that the travel on the road should be self-explaining. When I'm driving on a road, I should be guided with the design, with the future project, any repairs, anything. We should have all the clear signposts so that I can drive and get to. Netherlands fatality rate is just about 3.4 per 1 lakh people. One of the lowest is 3.4. Domain technology, AI-based driving risk profiling, then AI is automatic license plate recognition,
Here also a few of thinking, but not of the comments. This improved law enforcement efficiency and the reduction in habitual traffic violations. Because we can see people with habitual traffic offenders here, that can be reduced. So, in operational tool, again, AI-based traffic surveillance, AFR, that is automatic number plate recognition, detection, traffic speed controls, significant reduction in speed related crashes. So this can reduce speed related crash. Next please. So here is a comparison between all the three countries' best practices in Sweden, Australia, all of these. Where they stand and where they are. See, I just made a brief comparison between them. In our current practices, we have a motorbike act in 2019, amended with rules penalties, and they advised a national road safety board enforcement. I mean, lacks central lead agency to get it work for. See, what they have recommended in the act, we should have a central enforcement agency and a road safety board. That has not happened. And in Australia and Sweden, embedded legal mandates for deaths. Lead agencies with authority created. Lead agencies also should have with authority also. That means they should be in position to, take any action for improvement of the road safety situation. Uniform laws and strict enforcement. And then infrastructure. We have IS standards. Then implementation, the roads often lack the dividers. Pedestrian facilities are not there, crash barriers are not there, restricted right of ways leads to unsafe designs. See, if the right of way itself is not there, even nationals we can see many nationalities lack required land right of way to provide pedestrian rights. You can see on all nationalities across the country. That is also one of the main issue. See, Sweden, they have two class of roads, two vehicles and one safe road for anybody who move on it. Definitely it reduces. See, important to see. Replacement roads with barriers reduced head-on fatalities 90%. Head-on facilities. And Australia's mandates country rating, they give us rating for the roads. And when they give us started, that will retrofits road lines constantly yearly, and that also reduces. Yeah, road safety audits issue. Audits were made mandatory by NHS in 2021 in our country. And it's yet to take off. They are doing it, but not fully, not in full page. And then again, this mapping tools, under we have groups are there, they are not implemented. Data quality is not good. EDA system, electronic detailed accident report. EDA means electronic detailed accident report, that is also not fully operational. Sweden investigates every fatal crash with the KPIs to key performance indicators and this based the decisions. Australia also requests road assessment program, black spot program, and predictive risk mapping tools themselves. So with those things also they are reducing the accidents. Next. Emergency response post crash. Post crash also is important. See, we have in our country we have helpline 1033. Ambulances is there every 50 kilometers. And the good Samaritan laws existing, now they are coming, but the enforcement we have to look and the emergency medical services also, they are there, but they have been to meet the peak, they need to be improved. How not here limited outside cities. Within the cities is okay, but when we go beyond the cities, how not here is okay. Sweden also has similar 112 number. Paramedics is there, helicopter is there, maybe it's a developed country that we cannot be having here. Australia also they having a company, urban response, universal crash, insurance insurance and all that. They are first practical. Then the other thing is active awareness and behavioral interventions. In this, in our case, helmet use. In two-wheeler, that's 33%. That means this we can improve with educating the people, drivers, everywhere. So this need to be brought up right from the school education. That's one important area that we can see. Seat belt is 17%. In non-helmet using 70%, seat belt is 17%. Then low complaints despite loss, road safety, school curriculum,
declicensing and training. This is the scenario in our case. And for Sweden, 98% seatbelt use. And then strong DUA, stigma driving and the interest is 25 and all. The stick seeing there. Australia 95% seatbelt and mobile phone detection and random leak testing. We have here also now often here not global areas to just use there. Emphasize early education stick testing. Next. Technological and intellectual AI integration. We have here each alarm system is there, CCTVs are there, AI-based enforcement is there in metros, not in rural areas, but there in metros. Then limited to, it is limited to few stitches only, and then the other one is advanced driver assistance system. See, this advanced driver assistance system is one. See, when we are driving on a highway, should be able to get messages. What is in front of them? There's a parked vehicle, there's a road repair, there's a mistake. That message should come to the driver when they are talking about it. That's not coming in our case. So take Sweden, 2,200 speed cameras handle. They run the practical year to global countries and funding and institutional support. See here the funding is less than 0.1% of our GDP. Less than 0.1% of GDP for this road safety measures. And here the other is NRSP, National Road Safety Board advisory. As mentioned in the policy also, it has only advisory role, not a compliance role. That need to be strengthened. Then the fragmented across with police safety, all our policies and all, and not in one place, they are fragmented from various departments. Next please. And this is the. Okay, thank you, sir. And right here. So here, I just wanted to tell that the global trade practices which are available in developed countries may not be or may not be practical in our countries. And whatever is possible within our limitations, given our project, given our population, given our funding, that we can try here. The other issues, behavioral training, some that we can implement, those things we can look at it. And all the experts who are sitting here, we can make our suggestions to improve the situation. The aim of this workshop is to give our valuable suggestions for improving the situation. See, any work which needs improvement, definitely needs lot of time, maybe we need years or decades to improve the situation. Let us put our hands together, put good solutions to improve the things. Thank you all. Thank you, sir. I think that very good letters, like that, we are considered ready for this. So, when I was in 8th class, sir, my father used to go country. When our high school is at Kolada, from Maharashtra, it's captain for a so we used to go with work. My father used to talk to the I used to tell the road, company is taking the country. Yeah, and my professors started of college and workplace. And after my MTech, my God, you know that I got 4 class. Now the record of all coming today, cities. It should all tell us. After that, I was in Delhi. Delhi, nobody can change the private hospital here with in Mumbai, Delhi, back. You can't have the land. Very sadly in Hyderabad, I saw PDR, the independent I should not have the department, so should not have it, but is also in him. PDR got a CFP approved, but second class is made. They feel that great thing. But in Delhi, sir, not to tell anybody. They are very shy to cross the signal. Very sad. So thanks, sir. We are very happy. You are happy to do that. I requested
ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So, I think, can you hear me? Our surplus area is effective road safety, levels implemented, which I also got it in 1989, 90, already in cancer. I tried to irrigation, thank you. Yeah, sit down. Sit down. Surplus area, FI, what are you? Yeah, FI. FI department, FI. That's all the key, you go into. Yeah, good morning, I thank, first of all, I thank, Padre sir for giving, all insights and, detailed information about the road safety in India and its scenario. Now I want to continue from that, next, what is, understand what is the exact scenario in our nation famous. Because, in India, we are the national highways are 2% of the road network when compared to the, road length share. And, if you see the traffic, it is carrying almost 40% of the total vehicles. And when it is come to the fatalities, it is around 35% total fatalities. We can say example, in every year, 1,50,000 people are dying in the road crashes. Which, state is the minimum, 50,000 are unnatural. So around 25% are the, victims are the national highways. So Sara well said already, what are the reasons for the accidents and, what are the issues related to the extraction and user behavior as well as policies and government, and government initiations, all these, given information. I speak on, my, experience and, some suggestions, based on practical. So in India, actually, these are the figures, accidents 1,50,000 are, dying every year, that is the armed record. But apart from the armed record, I can say at least 3 times more than that. Because most of the cases are not registered because of the so many issues, like they drink and drive and, they don't want to come into the, FIRs. Because if they are FIR comes, they won't get any insurance and any benefit from the authorities. So they don't want to come into the actual records. That's why whatever they are seeing as the records is very low as per the real time. So whenever we are estimating on the crashes and, their fatalities, whatever we see the 3% of GDP we are losing every year, might be will be 2 times or 3 times more than that. So we have to consider that one also. And apart from that, every year, we, as per the facilities are approved, we have the main issue is with the overspeeding. So we are seeing the national highways, vehicles are speeding more than the, prescribed, design speed. So why it is happening? That is question. One is the enforcement issue. One is the whatever we have the even signages are faded, some even some roads don't have even, speed limits also. When we are going in the rural roads like major district roads, village roads, we can't find any single, speed limit sign also. That's what they go their way, like they may go 40, 50 or 100, 200, whatever depending upon the vehicle. So that is the one more issue. So I want to, take one point, like we have the in India speed limit is an expressway 120, right? But our vehicles is designed for 200 and 220 kilometers per hour. So why can't we restrict, our road is not supporting that much of, why can't we restrict it, showroom itself, why can't we restrict to the 120? If bikes are 2 wheelers are
allowed speed in urban is the 70 kilometer max, everyone at 60 kilometer. Why can't we restrict for 60? Why we are allowing again 100 and 120 bikes or 2 wheelers? Right? If it is, we know everybody, our highest speed design roads, expressways are 120 kilometer only. So we can't go more than that. Why can't we stick to that 120 kilometer per hour? Government RTC is doing right. RTC is doing right. Still lacking. Why can't we do the same to the public cars? Our infrastructure is not supporting. We know that, and RTE is authority, and they can restrict to the public. So that I want to give the one perspective. So likewise, in national highways, major causes are the driver behavior or producer behavior also. Major contributor like 70% we can say accident due to the driver's issue. That may be overspeeding, rash driving, and opposite whenever the people coming in the opposite, they are not able to identify. So likewise, drivers issues only main contribute. So that is happened because of the whole time, because whenever we are designing, it will take 10 years to tender process. Again, after tender, it will be again taking the 5 years time. These are the practicalities. What I am saying is the practicalities. So whenever we are taking the project and completion of the DPR, it is taking 10 years time. In tender to the project completion, it will taking again 3 to 5 years time. Then again, after completing, we are not continuously evaluating the project and editing or whatever maybe. So because of that, every village became as a transformer. Okay. So because of that, I want to express my thing. Whenever we are planning the project, we have to consider those things in advance. And we have to, whenever we are planning the project, we have to consider those things. According to that, we have to facilitate. Like BUPs now we are doing the business. I've said around 1,000 black spots in there, now only 30% is attended. As per my knowledge, those are almost all of the eligible for the BUPs or flyovers. That didn't taken care in the DPR stage, now we are doing that again, it will be problem to the users, road users. So likewise, we have to identify in advance and we have to accommodate. Then only it will be all types of one type of the solution for this. Apart from that, I can say that we have to take in 5 E's: enforcement, engineering, and emergency care, education, and environment. So we have to solve with the always, then only it will be good for the society, and we can reduce the accidents. So that's what I want to say, sir. Thank you. We have, I think everything you know. Fines are so good. As I said, RTC is the speed of the government. Yeah. But I should not count the share of the society. The students particularly remove their sentences and going in good things, remove as far as it's faithful. Or Veteran is coming after the session, because in support after the session, is the now in charge of JPC. Thank you for your welcome. So, however, every other percent interesting progress is not. Just by your knowledge. Thank you, Mr. Chairman. Engineer P. Surya Prakash is an eminent engineer consultant and a mentor who has made significant contribution to the civil engineering. He obtained bachelor's degree in civil engineering from JNTU Kakinada in 1986. He did MS in structural engineering. Please don't not last time. We need your attention. He established Satyamani Projects and Consultants Private Limited during 1994. He is also the founder and mentor of Smart Infra EST, a trust dedicated to the
civil engineering to enhance employability and employment. He was president ACCEI during 2013 and 2015, and he is founding president of PSI since 2013. Engineer Surya Prakash professional memberships are FIE, FA, WCI, MICI, MIRC, MIPC, MIN, SDAG, MWBE, etc. He is elected as council member of the Institution of Engineers India in Civil Engineering Division and currently is the chairman of the Civil Engineering Division Board of IEI. He authored a book on design and implementation of communication towers. He also authored a handbook on SOP for building construction published by Kadari Telangana. He was appointed as expert committee member by Andhra Pradesh government for review of projects in irrigation, affordable housing and capital Amaravati works totally costing about 1 lakh crores. Engineer Surya Prakash participated in several international conferences like in Singapore, Como, Italy. Thank you, Volunteer. Thank you for your helpful presentation. I am requesting all definite committee members to write AMIE or MIFIE. That is critical. And then you will, I don't have MIE, I think. The AMI. So requesting with email ID and mobile number and also thank you. Thank you, Ramesh Garu, for kind introduction. And we also. I thank all. Actually, I congratulate all the participants today here in this important deliberation on road safety, which is mostly ignored subject by most of the government and the agency on the same day. I also congratulate our chairman and honorary secretary for taking up this event, organizing it effectively with very good speakers and chief guests. And as informed by many, I would repeat the accidents, fatalities, injuries, particularly all over India, particularly in Telangana, Hyderabad, we have discussed at length. And I also thank Tirupati for sharing excellent information and knowledge about road safety, for other families also. And I request Tirupati to prepare a white paper on today's thing so that we can, Institution of Engineers is publishing white paper in all the sectors, and I feel road safety is a very, very important subject, and we as engineers are responsible people. We should publish white paper on this end of this day's deliberation. And as you mentioned, the Telangana average is higher than the national average in fatalities, and Indian average is higher than the world average. So that two sentences talk about safety in Telangana. We have to take care of this as engineers. And also calamities, when we talk about it. In fact, I was participating in World Safety, Seismic Safety Initiative. And one of the speakers mentioned, we are all discussing about seismic safety, but the highest fatalities are in one disaster is road accidents actually. If you see the floods, if you see the cyclone, if you see any disaster, road safety is the highest thing, and I fail to understand why governments don't take initiative. But we have an appreciation from Minister of Highways about Telangana taking measures in the last 2 years. We must accept that also. Telangana present government has taken proactive measures to minimize this thing, which are available in the government orders also. And if we analyze what are the causes for accidents as engineers, it is the road engineering. We know safety is a very important thing, and we as engineers, whoever is participating in the design and operation and maintenance of this road should be uncompromising, should have the integrity, honesty in design, and should be unobligated. We know in high-tech city there was a big accident on the flyover due to the health safety, and the main cause of the was the geometric design. We know the curve that is designed was compromised because of the restrictions and the pressures maybe from the rulers. So we as engineers should not accept such
pressures and we should never be compromising on the engineering standard, particularly in the safety. And as mentioned by the regulator, black spots are there in Telangana, they are identified, particularly as the first project, Hyderabad Highway 240 kilometers. The government is working on minimizing these black spots. And we should introduce road safety engineering. Already there are experts, safety experts. And institution of engineers is authorized and licensed to organize courses and NCBET. That is first started in our engineering staff college in Hyderabad only. And I request experts in road safety like Dilip Reddy to formulate a curriculum for this road safety so that we can train engineers first, because education, as mentioned, 5 years by Surya Prakash Reddy. So education is very important. First, we should enlighten engineers that road safety is a very important subject. I'll be concluding with all relevant points. So NCVT course, we are ready to start in engineering staff college if people like the Reddy can offer a curriculum, and we will conduct that course. It is funded by the government actually. So engineers can become road safety experts. And so war speeding, as mentioned, is 70% the cause for the fatalities. And we should have automation in the vehicles itself, whether it is a two-wheeler, three-wheeler, or four-wheeler. And the wrong side driving. This is something to do with culture. Actually, people I see on highways also doing. So this requires, and we have to make them sensitized. For the, we are enlightening them from the school, as mentioned in other countries, it is being implemented. We should also implement drunken driving. This also, in fact, my very young child, 6 years, 7 years old child, once said, "Why can't cars stop if somebody is driving drunken? It can smell the thing and there should be a break in the, like we have nowadays vehicles, if you don't put the seat back, it doesn't stop. So same way, if you are drunken, it should not stop. Wait. So that should be the automation from the vehicle side. It's not nothing to do with the road thing. I think we should focus on the road design, safety, particularly today's deliberation. And another important thing I found in the data is maximum accidents happen between 6 p.m. to 9. This is the thing. So that means later people are tired and by people that so we have to see that the safety of roads are enhanced, maybe due to lighting, because that is when the lighting starts. And so the design, geometric design is important, and seatbelt, cell phone driving also is like mentioned. In fact, cars nowadays give warning only when you connect your phone. So cars can also stop when they are using the phone. And we know that every hour, like today, as we are conducting this meeting, 2 hours, 40 people are dying due to accidents. That should give us that seriousness about deliberations on this one. And the government is another major cause is truck parking, labor, vehicles being stopped on the road, and we should have alarm to raise whenever any vehicle is stopped due to any reason. Now the remedies by the government, we have seen Project Sanjeevani is a very good initiative by the government of Telangana. And traffic awareness being for the people, and the helmet distribution in Telangana it is happening also. And whatever causes we have to, and Telangana has abolished transportation dark force actually. Sorry, transportation check force. That is very good initiative by the government of Telangana. Actually, we should see that it is implemented in other states also. And cashless golden hour. Because if we want to reduce the fatalities, we should provide immediate relief. Accident happened, so we have to reduce the fatality. So that is another important thing. And finally, as I mentioned, we have to learn from best measures from other countries. We will incorporate in our white paper. Funding,
which is most, one thing is government has to strengthen that NRS safety initiative. For the highways or the roads actually, we should bring in the people with education. All this requires funding actually. And we all know there is a road cess in the fuel cost actually. 20 rupees we are paying towards road cess, it should go to the CRIL. And Telangana is contributing 8,500 crores of CRIL to the central government. Whereas Telangana is getting 3,400 crores only in all the forms which we take. So we have to sensitize this with the government. Not only Telangana, actually even the central government is not spending CRIL for the roads. In fact, we studied where in engineering, highway engineering book, there was a road cess. I always wonder where is this road cess going? Actually, when we are increasing the price, we are increasing the road cess, but we are not spending road cess on the roads. That was initially meant for that. So we as engineers should highlight this point that the government of India should spend CRIL for the roads and particularly allocate for road safety. Like the government of India is collecting 2,40,000 crores in CRIL out of the total fuel that is being consumed. 2,40,000 crores, you spend 40,000 crores for safety, distributed to all the states. Let the safety engineers be appointed and let them enforce the safety initiatives of the government. So this is my concluding point as measure to reduce the road accidents and improve the performance of roads. I thank the chairman and secretary for giving me this opportunity. But of thanks for the valuable presentations and tips. Similar to my similar sir, Sarabha sir. Very sad thing, people are very malnutrition, particularly in farmers, they implement practice also, no signal, nothing, at least no retail. So it's very sad thing. Sometimes the Sarabha is very sad. You know, prestige is like I have seen in Delhi, right? People are already taking care of this. That is sad, sir. R is very well also. I've been several times. One case would have thought in the purpose of school, definitely it became very shape of that. So our chief is very because, but there are some not to come up after that. And because our chief is taking that, never to be the chief of staff. No. The event closer, event farther period, having 150 questions in house, very close to COVID prime minister, that is going to get 20 such. I think that cannot be fast. It's a pleasure to introduce this to them. Professor Dr. Ravi, Alvina Sitaram Nagar, the Professor Karthikeya University, the former member of Parliament, Assistant Professor in Social Worker, Educationist, Research and Travel Leader. Professor Alvina Sitaram sir was born in 1957 through Sri Alvina Lakshmi and Manoma in the remote Malayapalli tribal Tanda of Venkatapur Mandal, Meerut district, near the historic Ramapattampur. He belongs to the Banjara tribal community and rose from a humble rural background to achieve distinction in academics, public service, and politics. He completed his primary education up to 15th village near his Tanda and his secondary school from the villages Panda. He pursued intermediate at Hanakonda in the college and then his BSc from Kaktiya Degree College. He later earned his MSc in botany from Kaktiya University. Overcoming numerous social and economic challenges, Sir became one of the first scholars from Banjara community in India to obtain a PhD in botany academic year. In 1984, he joined Government Degree College as a lecturer. His dedication and academic excellence earned him appointment as Associate Professor at Kaktiya University in 2001. In a short span, he published 16 research papers in reputed journals and successfully guided 2 research scholars towards the award of PhD degrees. Recognizing his academic competence and leadership qualities, the government of AP nominated him as a member of the governing body of Kakatiya University. His administrative responsibilities are part of from teaching and research
Sir served in several important academic and administrative positions, including chairman, examinations forms, anti-ragging committee, director of admissions, NSS coordinator, member of university senate, convener national level committee of cultural programs, chairman and member of various university committees. His effective administration significantly enhanced the reputation and functioning of faculty. చాలా మంది చెప్పాలంటే some also very close to him and sir will prepare a white paper sir, so you will be subject to half the paper. Thank you sir. I request you for such a thing. మీరంతా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేది ఇదేమన్నా అమెరికా వాళ్ళు ఇది ప్రమాదాలకు సంబంధించి రోడ్ నివారణకు సంబంధించి ఇది ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళకి మనకే తెలుస్తుంది కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దీని మీద అవగాహన లేదు. అందరికంటే ముందు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ సెంటర్ వాళ్ళు ఒక రోజు నిర్వహించేటువంటి ఇది సామాజిక సేవలో భాగం. ఇది మేము బాధ్యతలు అనుకోవడం ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ఏ వెరీ వాల్యుబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఏదైనా వచ్చిందంటే దాని యొక్క సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది, కరెక్ట్ అనేది అనుకుంటారు. సాధారణంగా ఎంపీహెచ్డీ చేసి మాట్లాడతాం ఇంజనీరింగ్ నుంచి వచ్చే వెరైటీ మొదటి నీటిలో వరగలు ఈ సిగ్నల్స్ విషయంలో అది ఎక్కువ మాట్లాడినా దానికి ప్రాధాన్యత అవుతుంది. ఇంత గొప్ప సంస్థ ఇంత గొప్ప కార్యక్రమానికి నిర్వహించి ఆర్గనైజ్ చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్టీఎం మా రణాలయం కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజింగ్ టీం నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మాట్లాడినటువంటి ఇద్దరు మన తిరుపతి రెడ్డి గారు అయితే విదేశాల్లో ఇక్కడ నేను ఒకటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫేక్. సాధారణంగా ఏమంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫేక్ బట్ దే ఆర్ ది నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరిగేటువంటి ప్రమాదం. నువ్వు చనిపోతే కుటుంబం కూడా నాశనం అయిపోతుంది అనేది కూడా తెలిసి దీని ఎవరు బాధ్యత ఉంది? ఏ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుంది? కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలా, రాష్ట్ర నువ్వు చనిపోతున్నావు అని నీకేదో ఉన్నవాటికి ఏమి కావాల్సినటువంటి రోడ్ సదుపాయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో ఇప్పుడు 2500 జాతీయ రహదారులకు 2500 కిలోమీటర్లు, ఇప్పుడు 5000 కిలోమీటర్లు, 5000 కిలోమీటర్లు. ఇంతకుముందు డివైడర్స్, ఇప్పుడు డివైడర్స్. అయితే ఈ బాధ్యత ఏదైనా చేస్తే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇంత తెలిసి మీరు ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు. మనం నేషనల్ హైవే మీద 200 కిలోమీటర్లు పోతున్నారు. 200 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ మీటర్ అమర్చడం అనేది ఏ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటారు? ఒప్పుకోబడుతుంది. మనం చూస్తాం యాక్సిడెంట్ అయిందంటే 200 కిలోమీటర్ 220 కిలోమీటర్ మీద ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనేది అది ఎవరిని బాధ్యత దాన్ని ఎందుకు రెస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు అనేది కూడా మన లాంటి వాళ్ళు చెప్తే దీనికి ఒక అర్థం ఉండాలి. కంపల్సరీ చేయాలి. మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి. నేను ఈ రోడ్ నివారణ సంస్థకి నేను ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ గా కాబట్టి 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక కమిటీ వేసి పనిచేసినాను. అందుకోసం మిత్రుడు బహుశా ఇక్కడ పింఛన్ ఎవరు అక్కడ ఇస్తాం చాలా బెనిఫిట్స్ టీవీలలో వాటిలో తీసుకపోయి వాళ్ళని చూపెట్టి మీరు ఇప్పటికీ ట్రాక్టర్లు చూడండి. ట్రాక్టర్స్ ఎంత లైట్ ఉండవు, నైట్ లో పోతుంటాయి. వాటిలో కూడా ఎంతో పనిచేసి విడిపోతుంటారు. అక్కడ చూస్తే ఎంత ఉదారకంగా ఉంటుందంటే సీన్స్ మనం చూడలేము. ఒక పెళ్లి ట్రాక్టర్ కొంతబడి 22 మంది చనిపోయింది. 22 మంది. మళ్ళీ రోడ్ ఏమైనా సాపుకుంటే సింగిల్ రోడ్ ఇటు అటు పడి అసలు ఆ ట్రాఫిక్ నడిపే డ్రైవర్ ఆ ట్రాక్టర్ యజమాని నేను మీటింగ్ వస్తున్నాను కలెక్టర్ అని చెప్పిన ఎస్పీ గారు అని చెప్పి ఏం ఎస్పీ గారు మీరు ఇక్కడ ఉండే జిల్లాలో ఇంతమంది చనిపోయినా ఆయన సస్పెండ్ చేసేదాకా తీసుకుపోయారు. ఏం చేస్తుంది యాక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవడం సహజం. చెప్పుకోవాలి ఎంతమంది చనిపోతున్నారు. మీ 474 మంది రోజు ప్రాణాలు పోతున్నారు. అందులో 70% కేవలం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్.
కేవలం రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్లనే అవుతున్నాయి. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల వాటిని గతంలో కూడా నేను ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాను. అది ఎంతవరకు పోయిందో లేదు కానీ నాకు ఒక అంబుల్ సబ్మిషన్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి. ఏదో మనం ఒక అనుకున్నాం, ఒకడు సెమినార్ పెడితే అయిపోయింది కాదు. నా రిక్వెస్ట్ రెండు ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా రోడ్స్ ఎక్కడి నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఏదన్నా మీరు పెడితే దానికి వాయిస్ దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు నేను చేయకుంటే మండల స్థాయి కానీ జిల్లాలో కానీ చేస్తాను. కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఎక్కడ మీరు ఒక ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు సూర్యప్రకాష్ గారు మాట్లాడారు, తిరుపతి గారి గురించి మాట్లాడారు. అదే మీరు తెలుగులో మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఇప్పటికి ఇంకా 30 to 40% డ్రైవర్స్ కి లైసెన్స్ కి దాన్ని సంరక్ష గొల్లలు పెడతారు. మీరు ఒకటి చూస్తున్నారు సరే, చూసిన మీరు ప్రయాణం చేసినప్పుడు మోటార్ వెహికల్ చెక్ చేసేటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఇటో 100 ఉంటాయి, అటో మేము ఏం సిస్టమ్ మీద చేసినా తెలియదు. వాడు చూస్తూనే ఉంటాడు, వాడు మధ్యలో ఉంటాడు. ఇటో 100 అటు ఉన్నాయంటే అది డిమాండ్ అనే కదా సార్. మరి ఏం కాదు సార్, మనం ప్రభుత్వాల పాత్ర అక్కడ ఉండాలి కదా. కాకపోవచ్చు, చనిపోవడానికి వాళ్ళు కారణం కాకపోవచ్చు, కానీ ఇంటి అరికట్టడానికి అయితే బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా. ఇటువంటి పాయింట్స్ కొన్ని మీరు కంపల్సరీ వర్క్ చేసి ఎందుకు స్పీడ్ 200 పోయినా మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవాలి? ఇది ఎవరి బాధ్యత? ఈ పాపం మీకే చుట్టుకుంటుంది, తగినంత మీకే తగలాలి. ఎందుకంటే మీ చేతిలో ఉంది కదా. ఈ దేశంలో ఒక్కరోజు పిల్లలు ఉండాలంటే మనం చట్టసభలో చేస్తాం, పార్లమెంట్ లో మాట్లాడతాం, లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంత కట్టాలంటే చెప్పినటువంటి చట్టసభలు ఉన్నాయంట. వీటి మీద ఎందుకు చర్య తీసుకో? ఒక ప్రాణం పోతుందంటే 60 కాదు 80 కాదు 100 పోమని తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత. తల్లిదండ్రులు కూడా ఎట్లంటే ఆ పిల్లవాడు ఏడుస్తాడో చనిపోతాడు అని వెయిట్ ఇస్తారు. మనకి అందుబాటులో ఉండదు. కొంతమంది మా నాయకుల పిల్లలైతే వాడు బయటకు వెళ్తే పొద్దున వీడియో పిలుస్తారు, దీనికి 5 వెళ్ళాలి వెయిట్. వీడు ఎవరు ముందుతో తెలియదు. ఇటువంటి ఎవరు దీన్ని ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోవాలంటే సాధారణంగా పెట్టేటువంటి ఇప్పుడు రోడ్ సేఫ్టీ వీక్స్ అని పెడతారు, ఆర్టీసీ ఎందుకు పెడతారు? మనకు తప్పదు. వాడు దీనివల్ల ఏం చెప్పాడు నాకు తెలిసి కదా. వీళ్ళు మనలాంటి కూడా పిలవరు, వాడు మనలాంటి కూడా పిలవరు. మన ఇంటిగా రోడ్ సేఫ్టీ మీద గుడ్డు పట్టుకొని అందరూ రోడ్డు మీద పోతారు, వాటి డ్యూటీ అయిపోయింది. ఏం సేఫ్టీ అక్కడ ఉండేటువంటి పాదచారులు కానీ ప్రయాణికులు కానీ ఎవరైనా నడిస్తే వారికి యాక్సిడెంట్ కాకుండా కాపాడడం రోడ్ సేఫ్టీ కదా. ఆ ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఏం కావాలనేది మన దగ్గర హెల్మెట్ పెట్టుకో వాళ్ళు పట్టుకోని జరిమానా వేసినాక వాడుకో. తలపలికి మీద అన్నారు, ఎవరు తలపలుకుతుంది, పడిపోతే తలపలుకుతుంది. చాలా మంది తెచ్చిపోయారు. మనం దగ్గర టీచర్ వాడికి హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు, స్ట్రైట్ పెట్టలేదు, ఆ పశువు పడుకున్నది, కొంచెం చీకటి పడలేదు. సిటీలో వరంగల్ వాడు ఏం చేసాడు, పోయి ఆ పశువు మీద ఎక్కించి ఇట్లా ఎక్కబడి అది చూసిపోయి హెల్మెట్ చూసిపోయి తల అక్కడే పోయి టీచర్ పార్టీ వీటిని చెప్పేవారికి చెప్పగలుగుతారు. ఏదో మంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత వహించేదైతే కాదు వాస్తవానికి. లేదా అధికారులకు ఒక బాధ్యత. నెగ్లిజెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఫేక్, చాలా ఫేక్ ఉన్నాయి. ట్రైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇయ్యరు. అందులో పోతే డబ్బులు ఎందుకు వాడి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి మా ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ లో మార్క్ రావడం. అక్కడ ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ ఒక 5 పైసలు పెడితేనే వాడి కాగితం ఇచ్చి వాడి మధ్య ఇంకొకటి. ఇటువంటి కొన్ని మనం నివారించగలిగితే అది కూడా ఎవరి వల్ల కాదు. మీది ఒకటి సర్టిఫికేట్ ఒక వాల్యుబుల్ అయినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి పోయింది. ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ఒక వరంగల్లో లేదా ఖమ్మంలో లేక జడ్చర్లలో ఎక్కడైనా ఒక పెట్టగలిగినారనుకో, అక్కడ మీకు మీడియా ఇది ఎక్స్పోజ్ కార్యాలయం పెట్టి వాస్తవానికి ఇది వీళ్ళు రాసుకొని మన పుస్తకంలో వేస్తాం. ఇది మనం రాసుకొని మన దాంట్లో చదివి ఎవరో ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుతారు. అంతేగాని ఇది అసలు ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో, ఎవరైతే టీమ్స్ ఉన్నారో వాడికి పోతుందా? మరి వాళ్ళకి పోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలి. అట్లా మీడియా వస్తుంది, అక్కడ మీడియా వస్తుంది, వాళ్ళు కంపల్సరీ చేస్తారు. కనుక చివరిగా
ఇదేం తెలియదు విషయంగా, దీని పెద్ద సబ్జెక్ట్ కూడా కాదు, అది అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం. సో దీనివల్ల ఏమంటారు, సాధారణంగా స్పీడ్ తగ్గించుకో ప్రాణం బతికించుకో, అంతే కదా, నువ్వు స్పీడ్ తగ్గించు నువ్వు ప్రాణం బతికించుకో, నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకో, హెల్మెట్ వాడుకో, కుటుంబాన్ని కాపాడుకో, ఇంకా కొన్ని స్లోగన్స్. ఈ స్లోగన్స్ కొంత హైలైట్ చేసి ఒకవేళ మా చైర్మన్ గారు మీరు ఎంత అవకాశం ఇస్తే దీన్ని ఒక ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ముందుగా ములుగుల్లో పెడతా, అది నా నియోజకవర్గం, అక్కడ కావలసినటువంటి వసతులన్నీ నేనే ఏర్పాటు చేస్తాను. ప్రకాష్ గారు, సూర్యప్రకాష్ గారు మీరు రావాలి, రామప్ప తీసుకోపోతారు, తిరుపతి రెడ్డి సార్, అందరికీ ఇది నాకు ఇన్విటేషన్. ఇది చాలా మంది వస్తున్నారు అక్కడ. రామప్ప చూపెట్టి అక్కడనే భోజనం పెట్టి రామప్ప దగ్గర రామప్పలో పెడదాము, లేదా ములుగులో పెడదాము, ఒక ట్రైబల్ మ్యాక్సిమం కొంచెం ఒక సామాజిక ఒక మనమందరం ఒక మార్గముల ఏదో పల్లెటూరు నుంచి కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చినాం, ఇవాళ మనకి రిగార్డ్ వచ్చింది, అది మనతో పోకూడదు. మనం సామాజిక వర్గాలు అనగానే సామాజిక వర్గాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అక్కడ వరకు రీచ్ కావాల్సింది. అందుకోసం నా మూడు రిక్వెస్ట్, ఆ రోజు కలెక్టర్ పిలుస్తా, ఎస్పీ పిలుస్తా, పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్యక్రమం పెడదాం. కానీ మీరందరూ ములుగు రామప్ప వచ్చుడేదో నీ ఇష్టం, ఆడికి వచ్చిన కానీ చూసుకున్నాం మంచి ఇది వేసి పెడదాం. ఇంక రెండవది ఏంటంటే ఇది అది ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ మీరు ఒకటి రాసి కడిగాను, ఒకటి నాకేను, కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకొని సబ్మిట్ ఉంటే ఇది తీవ్రం ఏం పోయి సార్ మేము ఇట్లా చేసినాం, ఇది ఇంజనీరింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆర్డరీ ఆర్గనైజేషన్ సొసైటీ సార్. వీఆర్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అండ్ దే ఆర్ క్యారీ పర్సన్, దే వర్క్ లైక్ anything for the country, for the state, and we are doing something, sir. And you are the example for how the accidents are occurring and what we have seen every day. But జాగ్రత్త ముందు మాట్లాడాలి, అక్కడ గాలి నిలబడితే విడిపోతారు. ఆ నైట్ టైం కూడా కొన్ని కొంత రిస్ట్రిక్షన్ ఉండాలి సార్, లేకపోతే ఎట్లా మన దేశంలో ఎక్కువ ఎందుకు అవుతున్నాయి, జనాభా తక్కున్నాం, ప్రపంచానికి మించిపోయే జనాభా 1,40,00,000 ఉన్నాక సరే దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కడ ఏదైతే జరిగిందో కానీ నేను చెప్పినట్టు ఇది మన విధి రాక, యాక్సిడెంట్స్ మన రోడ్డు ప్రమాదాలు మన విధి రాక, మన నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగేటువంటి ప్రమాదాలు మాత్రం. ఏదో నా విధి రాక చెప్పిండు, తాగి కొడుకు 200 వెహికల్ ఎక్కించి వాడు చచ్చిపోతాడని 200 స్పీడ్ విధి రాక రాసిన, అదే విధి రాశాడు. అది మనకు దురదృష్టం కూడా కాదు, అది పలుపు, అది నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. కనుక మా నాయక్ సార్ పెద్ద అవకాశం ఇచ్చిండు. నేనే అనుకున్నాను ఇంజనీర్ వస్తే నేను వచ్చి మాట్లాడతాను, వాటి ప్రొఫెసర్ సార్ మేడం ఎవరిదో చదవలేదు కానీ నిజంగా ఈ దేశంలో మొదటి పిహెచ్డి కృషి శాస్త్రం ఆరోగ్య యూనివర్సిటీ 10 నేనేం అటెండర్ నేను వీసీ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. కానీ మీరు ఒక్కటి చెప్తారు సార్, వాళ్ళున్నది క్యారిగా మీరు చిత్తశుద్ధి చేయండి, మీ ముందు ఎప్పటి పని మీ పై ఆఫీసర్ కూడా నేను చూడడు. కానీ మనం దేశం కొరకు దీని కొరకు చేస్తుంటారు. ఎన్ఎస్ఎస్ బాట్నేకర్ ఎన్ని మళ్ళీ అక్కడేమో రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి పీసీ గంగాల గోపాల్ నాకు హిస్టారిక్స్ పెట్టింది. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో సార్ బహుశా ఒక 50,000 మంది విద్యార్థులకు వాళ్ళకి 4,50,000 శాలరీ, ఒక్క సర్టిఫికెట్ ఇస్తే 50 మంది బయటకు వచ్చారు. మూవ్మెంట్ నా పేరు జాబిల్ సీతారాం, జాబిల్ సీతారాం నాయకనే చేయాలి ఏదో ఒకటి మనం చేద్దాం. మరి ఇది నాకు మేడం మీరు టైం తీసుకోండి. ఇంతకుముందు మీరు మేడారం జాతర చూపెట్టాను సార్, ఇలా మేడారం జాతర కూడా తీసుకుపోయి చూపెట్టినా, ఈసారి రామప్ప చూపెడతా, వీలైతే లక్నవరం వరకు ప్లాన్ చేద్దాం. మంచిగా అయితే ఒక 50 మంది 25 మంది స్పీకర్స్ మంచి ఇంగ్లీష్ 9 చదువుతారు సార్, తిరుపతి ఇంగ్లీష్ 9 చదువుతారు. We can speak in English, we can explain in English, we can give a report to the government, state government and central government in English. But when we go to the village at some place, we can give PPT in Telugu. Actually, కొన్ని వీడియోస్ కూడా కావాలి, కొన్ని ఉదారకమైనటువంటి సీన్స్ తోటి ఆ
ఆ ఫ్లడ్ అడుగుతా ఉన్నాం. ఆ ఫ్లడ్ మీరు నమ్ముతారో లేదు సార్, నేను గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు. ఎంఎస్ఎస్ లో నేను నాకు తెలిసి రక్తదాన సీత 50,000 యూనిట్ల బ్లడ్ అప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీ వచ్చి ఇప్పటికి కూడా నాకు 2 గంటల మీరు ఫోన్ చేయండి. రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ నెగటివ్ బి నెగటివ్ నా దగ్గర ఆ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ పిల్లలకి. అది అయిపోగానే కొత్త చేయలేదు, ఎందుకంటే అరవింద్ అనేది ఏడు కదా కనుక కొత్త వాళ్ళను దాంట్లో చేర్చడం. ఇట్లా కొంత సోషల్ సర్వీస్ ఉంది. బెస్ట్ సోషల్ వర్కర్ అవార్డు ఉంది సార్, నాకు ఒక అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. మరి దీన్ని కొంచెం మీరు కూడా ప్రోత్సహిస్తే సామాజిక సేవ కిందని మీరు సమగ్ర సాధన యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ప్రజల్లో పెట్టిస్తారు ఉస్మానియా అంటే దాన్ని కూడా అటెండ్ చేయాలి. ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేసి దీని నుంచి చేద్దాం. అవకాశం ఇచ్చిన మా రమణానాయక్ గారికి, మరి నన్ను ఒక ముఖ్య అతిథిగా మరి ఇక పెద్దలందరి ముందు నాకు అవకాశం ఇచ్చి నా 4 మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి. Even your factor, Mark, permanent changes for all progress. Sir, as you said, Mark, we are having rural development society meeting there. Rural development forum. That is the first week of July, but before in the June ending of February, Varangal Center ఉంది. Varangal Center yeah. మనం చెప్పినట్టు ముందు భాగంలో పెట్టుకొని స్పష్టమైన తెలుగు భాషతోనే వస్తాం. ఏ రామప్ప పేరు Yes, sir. And when we go to Delhi, sir, water Pakutadi, sir, before Sarman stop, one occasion. Mark, your rural peట్టుకుంటాం. మేము ఆల్రెడీ మెషర్మెంట్ అక్కడ we have been to the letter, but to gather sir question by the government of the party. So because Mandala government already 5 minutes time. Police are to వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు అందరికి అందరికి కూడా నమస్కారాలు. ఇప్పుడు నేను మామూలు ప్రజెంటేషన్ ఉంది కానీ నేను నార్మల్ చదవలేదు. కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు, స్పీడ్కు తర్వాత ఫ్యాటాలిటీకి చాలా దగ్గర సమయం. మనం ఎప్పుడైతే 50 కిలోమీటర్స్ దాటామో అప్పుడు ఒక స్పీడ్, ఈ ఫ్యాటాలిటీ అనేది హైపర్బోలిక్, అది లీనియర్ గా కాదు, హైపర్బోలిక్ ఇంక్రీజ్. దట్ ఈస్ ద డేంజర్ బిగ్ స్పీడ్. సో పర్టికులర్ ఇంట్లో అందరూ ఎవరంటే పాదచారుడు, అలాగే సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడు ఇట్లాంటి. రెండోది ఏంటంటే టీమ్స్ డ్రైవింగ్. టీమ్స్ ఎటువంటి లైసెన్స్ లేకుండా నడుస్తున్నారు, నడుపుతున్నారు. వాళ్ళకు ఎట్లాంటి అతను ఎలా కమిట్ చేస్తున్నారు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఎలా కమిట్ చేస్తారు వాళ్ళను. పేరెంట్స్ కి ఫైన్ అయిపోయారు, పేరెంట్స్ బాధ్యత చేయాలి. అంతేకాని వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇది మనం ఫ్యూచర్ నాశనం చేయాలి. పేరెంట్స్ బాధ్యత చేసి వాళ్ళకి బాగా హెవీ పెనాల్టీ చేసి అవసరమైన 2 రోజులు కూర్చోబెట్టి సెల్లో అది చేస్తే కానీ ఇది తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈక్విటీ ఆర్ మొబిలిటీలో ఒక జస్టిస్ కానీ లేకపోతే ఒక మన జస్టిస్ అనేది ఎలా ఉందంటే, మనము ఏ రోడ్స్ డిజైన్ చేసినా కూడా, ఫ్లైఓవర్స్ చేసినా లేకపోతే ఫుట్పాత్ లేకుండా వైడనింగ్ చేసినా కూడా మనం కార్ల గురించి, ఈ వెహికల్స్ గురించి డిజైన్ చేస్తున్నాం. కానీ మనము ఆర్జాల గురించి, సైకిల్ తొక్కే వాళ్ళ గురించి మనం ఏమాత్రం ఆలోచించలేదు. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేనే లేదు, చాలా దురదృష్టకరం. అండ్ ఎందుకంటే మన నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పాలసీ 2006, అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పాలసీ 2006 ప్రకారం కూడా నాన్ వెహికల్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యాక్సిమం పాటిస్తారు. తర్వాత జీడీపీలో మనకు 3 to 5% మన జీడీపీలో డ్యూ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మనకు దాదాపు 11 మిలియన్ మ్యాండేట్స్ పోతున్నాయి నేషనల్ లెవెల్. మన తెలంగాణలో 5 lakh మ్యాండేట్స్ పోతుంది దీనివల్ల. తర్వాత చిల్డ్రన్ అండ్ స్టూడెంట్స్ మనం వాళ్ళకు బాగా ఎడ్యుకేషన్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళకి కలిగించి
ఈ రోడ్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్వైట్ చేయాలి. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కరిక్యులం నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తే గానీ మనం మన ఎందుకంటే యూజింగ్ వెరీ వాల్యుబుల్ నేషనల్ రిసోర్స్ టు ది చిన్న చిన్న పిల్లలు మనం కోల్పోతున్నాం. అది మన సంతోషకరమైన విషయం. డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆల్సో ఈ స్పీక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్. ఐ వాస్ అటెండెడ్ ఒక ఫ్లెక్స్ కూడా మేము తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక నిమిషం అందరూ స్టార్టింగ్ వచ్చి గట్టి గారు ఇది గవర్నమెంట్ ఎన్ఎస్ఎస్ రోడ్డు భద్రత రోడ్డు పరంగా నేను ఈ విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నేను ఎల్లప్పుడూ ట్రాఫిక్ నియమాలు మరియు రోడ్డు సూచనలను పాటిస్తాను. ద్విచక్ర వాహనం నడిపేటప్పుడు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్, కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు సీట్ బెల్ట్ ధరిస్తాను. మద్యం, మత్తు పదార్థాల ప్రభావంలో లేదా మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తూ వాహనం పాదచారులు, సైకిల్ వినియోగదారులు మరియు ఇతర రహదారి వినియోగదారులను గౌరవిస్తాను. అతివేగాన్ని నివారించి బాధ్యతాయుతంగా మరియు సహనంతో వాహనం నడుపుతాను. నా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మరియు సమాజంలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించే కృషి చేస్తాను. తెలంగాణలో రోడ్డు ప్రమాదాలు మరియు ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు నా వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తాను. రోడ్డు భద్రత నా బాధ్యత, అందరి కర్తవ్యం. మనం లైఫ్ సేవ్ చేస్తాం. I request our chairman, Professor Dr. Ramanayak Kodal garu, our chief guest Professor Dr. Sitaram Nayak garu, మన అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి మన ఇన్స్టిట్యూట్ కి వారి రావడం మనకు గర్వకారణంగా ఉంది. సో వారి సన్మానించవలసిందిగా, సత్కరించవలసిందిగా చైర్మన్ రమణాయ్ గారికి విన్నవిస్తున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ సూర్యప్రకాష్ గారు అండ్ తిరుపతి రెడ్డి గారు, ఐఎస్ఎన్ రాజు గారు, ద సీనియర్స్ ఆఫ్ ఐఐ, the legacy, please join the presentation. I request our Dr. D. Rama and Dr. S. Murali and Dr. N. V. Ramana committee members to join for the presentation. రాజశేఖర్ వెనుకకు వచ్చావు. ఇది మా ముఖ్య We got eminent professor and also eminent social engineer. కాబట్టి తప్పకుండా సార్ ఇది బాకీ So thank you, sir. Now I request our chairman and chief guest to participate. K. Tirupati Reddy garu, today's keynote speaker is a retired chief engineer Panchayat Raj Engineering Department. I request our chief guest Professor Dr. Sitaram Nayak garu to participate, and also our chairman Ramanayak garu and our Suryaprakash Council member chairman CVDP. And our committee members, Dr. S. Murali, Dr. N. V. Ramana, and our joint honorary secretary, Dr. T. Rama, to join them. I request our chairman to state our council member and chairman CVDP, Engineer Pannana Suryaprakash garu, Dr. Sitaram Nayak garini Suryaprakash సన్మానిస్తున్నారు. వారు చైర్మన్ రమణాయక్ గారు జ్ఞానికలు గౌరవించారు. Thank you, Mr. Chairman. Next. So I request all of you to be seated in your respective seats. Please be seated. So ఒక 2 minutes wait చేయాలి కోరుతున్నాను. దీని తర్వాత లంచ్ ఉంటుంది. I request all of you to join for lunch. లంచ్ తర్వాత సెకండ్ సెషన్ ఉంటుంది. సెకండ్ సెషన్ లో బి జనార్దన్ రెడ్డి ఫర్ IAS,
చైర్మన్ చైర్మన్ సర్వే జనాస్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. అలాగే జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ డాక్టర్ కె వెంకటరమణ ఎఫ్ఐ వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళ కీనోట్ స్పీచ్ చాలా బాగుంటుంది. దాని తర్వాత ఐఎస్ఎల్ గారి పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. సో చీఫ్ గెస్ట్ సీతారామయ్య గారు టు ప్రెజెంట్ ఎఫ్ఐ సర్క్యులర్ టు అవర్ మెంబర్. రిక్వెస్ట్ Rama, please come. You are from irrigation department. Yes. So both are our Rama. సిరినా ఒక ఎంప్లాయీ కాదు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ 140 చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. ఒక ఎంప్లాయీ కాదు, ఏఈలు డీఈలు కొత్త చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. So థ్యాంక్ యూ. thank you. So I request all of you to join. It's a lunch session now. Oh, okay. And we'll meet here shortly at 2 p.m. Personalization. It is also many degrees are coming for the personalization. Thank you. We have a paper presentation by our Dr. A.S.L. Rajagaru, our former council member. రోజు అయిపోయింది మరి రత్నం గారు లంచ్ ఫోర్ లంచ్ వరకు అన్నారు కదా సార్. And now the first point to the last second part of the was it going to
Sada? So I'm requesting that raisement level, second platform. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Thanks, so thank you to the department for giving the opportunity. Other the paper, related to road accident. Morning, everything we have discussed about the road accidents in India and how it is getting affected and the comparison between Australia, other countries with India. So my presentation is the technical traffic engineering function, how road geometry and other engineering functions are affecting the accident, road accident, and what is the mitigative measures. So this is a preamble. Actually, this road accidents are a major public concern across the globe. More particularly in the Indian context, because India stands first in accidents across the globe, and also the Telangana state also stands at one. So it is apart from engineering aspect, so it is a public health concern. Also, the road traffic engineers are recognized globally as major public health problem, but being one of the leading causes of death, disabilities, hospitalization, that is imposing huge socio-economic cost. You know, if some injury happens, one head of the family loses life, the entire family will suffer. That will have effect on that one. I think all statistics are given by our beloved Professor Diallo in the morning. It gives about the scenario of the accidents, how numerically it is happening. And another important thing is for road accident, there are two causes of accidents. One is non-structural and the other is structural. So when it comes to non-structural, road accidents are faulty driving, road user human negligence, periodical extreme weather conditions. I think even cyclones that's also they will affect the create road accidents. I think they facilitate non-compliance of traffic rules, regulation by vehicle drivers, unwarranted road crossings by drivers, and footfall and road examples are about 50. And when it comes to the structural things means if road is not properly designed, warnings, so in flyover, some flyover accident has become happened because they have not followed the required curve radius or camber or anything. So similarly, the junctions also need to have a traffic control and road junctions also designed by us. Is also very important thing. And what I told is even the this cyclone, the disasters also they complicate the road accident. For example, this urban disaster, urban flooding is also facilitated with accidents are also get. So it is highly important of traffic control authorities, will not respond now. There is regular passion for everybody that something has happened, only government is responsible. But actually, this is really not more than a responsibility of the government. Because in counting in our books, the actions are happening, most of the actions are happening. So there are elements of road accidents. So one is the road user, is also responsible for them. Next is vehicle conditions. I think that fitness certificate now workings will there, even the vehicles through the purpose of 15 years also get just without any extension of license can be it, that also saying that very things happen because of vehicle condition. Road conditions.
that is also very important. So road conditions means making thought more. Other black spots, a lot of things are also responsible. Another important thing, traffic condition. So traffic condition, everybody want to cross other vehicle, the traffic condition. The intention to move fast is very important, especially during floods. So when our floods are there, we are seeing this in the city. So traffic jams will be there in every single point. So I think 4 5 hours also for some hours also taking place for a vehicle to pass through this one. Other important thing, weather factors. So weather factors, because if heavy rains are there, skidding will take place on the pavement. So skidding, the accidents also happening due to skidding. And during cloudy season, cloudy time also, vision is also very, I think that is also affecting the vision of the driver also, that also needs to be so. So the 3 E's are important to mitigate road accident rates. They are engineering, enforcement, and education. And the sir has told that things of 3 to the 5 things must be there for that. 4 5 and 4 also must be there. So these are road safety issues. I told you that cycle and non-cycle, I am only giving the sexual aspects of road safety issues. And we got a, we got a Bureau of Indian Standards Code. Here we got a both standards are there, Minister of Rural Transport and Highway Engineering, they published the guidelines and specifications. Mostly in all national highways, state highways, they follow open, apart from our blue standards. Another important thing is in urban areas, the road, the elevation of the design because of the constraint of space. Suppose there are some rolling gradients are there, so that is not available to around that one. So especially this is happening in urban areas of flouting the design aspects. So geometric design deals with visible elements of highway, sound, technical, sound geometric design results in safety and also economic operation. So visibility is also I think the sightseeing distance. Normally they call sightseeing distance. So if a vehicle is driving a vehicle, so at what distance you can see the vehicle, the other vehicle, whether it may be from the opposite side or the same side. So regarding some design speeds also there, that is actually all the roads are designed for a particular speed. For example, national highways, state highways, the rolling design speed is in plain area it is only 100 kilometers per hour. In rolling areas, the 80 and mountains it is 40, 50, and steep, where steep terrain is only 40, but the roads are designed for it. But in fact, it's actually the riders they cross beyond this speed limits. That's why accidents are happening. And another important thing, the road camber is also very important. That is the camber of the road because that provides for the railway facility. The speeding also takes place. If the camber is not there, speeding also takes place. The road safety. Another important thing is superannuation. So what is exactly superannuation means? In curves actually, so the normal in the straight portions of road will have a that given horizontal level, but there are in superannuation centrifugal force that drives the vehicle to drift away from the road. So we have provided superannuation. Even the superannuation also, the mode standards are there. So what should be the minimum superannuation for different plain area? Ruling will be about 230 that of the superannuation of the layers. And these are all the statistics that are given. I think there's a will go this one. Superannuation consider if you take it to plain and rolling area, that is 4% of superannuation must be. Superannuation is nothing but the pavement will be one side will be lower, the other side will be rising. The rising will be 7%. But whereas in hilly areas, it must be 10% of superannuation is required. Why I am telling you all these contribute for road accidents. If you don't follow the diametric standards, what I discussed about it, that very must. There is always structural measures we need to take care of while construction design of the road. And gradient, actually superannuation is different. Superannuation is so across the cross section, but whereas the gradient is across a curve, actually straight alignment curve, vertical curves and straight curves will be there. So even the actually road will not be plain all through like a railway lines will mostly to be plain, but where roads will be actually we have to follow the geographical path of
the terrain, so then only economy of the road project will be there. So even that when they are rising in a actually in a rise or in a dip, actually you have to follow certain gradient. So that was also mentioned, the gradient of certain gradients will be there. The gradient in percentage actually it was given. Normally it is about ruling in 3.3, but lifting is 3.5. At least you know that follow 3.3. In mountains, the gradient should not be more than 5. So minimum length of curve, vertical curve is also important. There will be two types of curves. There is one is horizontal curve and another is vertical curve. For vertical curves also minimum length, the minimum length depends on the radius also will be there. So the minimum length of curve should be, I think this is design that depends on the how much speed you are allowing the road. Speed also control speed, minimum length of the curve. If the speed limit is 35 kilometers per hour, so the minimum length should be 15 meters. If 40 is there, it is 20 meters. Percentage already was given 1.5%, 1.2%. If 100 kilometers speed is there, it should be 60 meters length must be there for the length of the curve must be there. So I discussed it previously, it is the vertical curve, now it is the horizontal curve. So horizontal curve is also because road will not be straight, you have to take links and other things because sometimes the mountains will be there, cannot straight out in the mountain, you have to circumvent the mountain and it's also horizontal curve will happen. Even the horizontal curve also depending on the speed, so how much the radius will be there. So in case the speed of the the speed of the vehicle is about 120 kilometers per hour, the minimum radius must be 670 meters. And if 100 is there, so 40 meters, if 80 is there, 260 meters. Of course, two limitations are there, upper limit and lower limit. So we will call the limitations of the ruling thing and also the minimum thing that will be there. So another important thing is how accidents are happening is proper side distance. Suppose they are driving a vehicle. So at what distance the other vehicle is visible, that is very important. Actually, the traffic visuals to be there. So side distance, it's a purely technical thing. So if design speed is 130 kilometers, the stopping side distance. That means if you see a vehicle, you want to stop it. So minimum distance must be there. That distance must be 250 meters. And the limitation will be there. If more distance is available, that can be upper limit will be 500. If 100 kilometers speed is there, minimum is 180. 80 is there, 100. That means higher the speed, the stopping side distance must be more. So the some of the structural building layers are not because we discussed a lot of things about non-structural layers and mitigating layers for structural layers should be about one important thing is road intersections. I think the crossing point of roads, they are not designed, the intersections are designed but not properly designed. The points of conflict and accident mostly, right? 90% of accidents happen at the intersection points only. And here also, seven basis for basis forms for the road intersection. The shapes will also different: T shape, Y shape, channel shape, cross shape, staggered, and skewed, multi-way. Different is you cannot just everywhere. You cannot have rectangular crossing. You can have different types of crossing there. So rotary is suitable for urban and suburban areas. Where right turning traffic is substantial and shall not be adapted on high-speed road sections. I think so. These rotaries and intersections must be depend on speed of the vehicle and also in the urban area or in the rural area where the space and land is also important. I have Indian road countries. I think is also parallel of countries to BS. So they also corporate. Actually, all these actually more specifications what I told is also part of IRC. The guidelines, there is the guidelines for planning and design of roads is there. So IRC 65 that will be design aspect of this one. Another important channelized intersections. That means so in the same direction, or in the different directions, the vehicles will pass. How to channelize that one, that is also important. We need to have a caps. I think that for an actual road caps will be there. Sometimes if the caps are not there, the vehicle will be thrown off on this side the roadway. There is also we need to have caps and all those things are there. Signal controls are essentially so signal control actually the operation is not sector but construction is a sectoral matter. The signal control are essentially for the roads in especially in urban and suburban areas. The signal intersection besides other warrants are given in IRC. I think
I am discussing is all based on the quarter provisions or what Indian countries have more specifications. Invariably, some people say that they are not following the standards means that structurally the engineers are not properly constructing that one, that you consider it different. So actually that's what we discussed about an accident of the flyover, because they have not followed the this geometry and other important things are there that is happening. So 100% what you should that ensure that to avoid road accidents at the structural level, you must 100% follow these IRC requirements of different, for different elements, different sections are there, you have to follow the requirements. And traffic volume is also another factor that will decide about what I have discussed about this, that with the design speed, volume is also important, whether it's the horizontal curve, vertical curve, radius, percentage of gradient and also things will be there. So, the other important thing is visibility distance, that is very, very important. All of the junctions will be designed based on the visibility, at what distance one has, suppose one has to travel to the left side, I think other side vehicle is coming, so that minimum visibility distance must be there to design this one. So that also sightseeing distance and visibility distance, they must be taken into consideration. If the design speed is about 100 kilometers per hour, the minimum visibility should be about 220 meters. If it is about 80 kilometers per hour, it is 150. That means more the speed, we need a larger visibility distance and larger this one else. So yeah, here also control and uncontrolled. Now in Hyderabad, they want to have uncontrolled the traffic junctions. Uncontrolled means without traffic signals, the traffic must flow. So acting without any manual influence, I think most of European countries and other countries, so all these junctions are unsignaled. But in India, I think in every each and quarter we have a number of signals will be there, so that even for this, the signals are for designing the signals and assorting signals we require the factors of this visibility distance and sight distance. Road interchanges, I think we have to travel from one road to another, interchanges are very important. Flyovers must, I think everywhere they are designing the flyovers for the interchange of the signals, otherwise other alternative for flyovers is the signal crossing. So interchanges in signal, single layer, multi-layer, needed depending on the traffic volume. So whether you decide on it, flyover mostly when traffic is mostly going from flyover, and that flyover will also reduce your travel time also. So now travel, there is a linkage between travel time and also the this fuel consumption also. Now we are all facing the shortage of fuel and so much of foreign exchanges that India is losing. So that means to minimize the import of the soil and all those things, if a proper road is properly designed, if signal is properly designed, and then also that will also have savings in the fuel also will be there. That is also important thing. So this apart from accident, this is also very important. The factors influencing the interchanges are, one is design consultation, other thing is safety aspect, and third thing is traffic congestion. Traffic congestion means more traffic in the particular place. So that is waiting time is also very important at this one else. And the site topography, that is I think in the narrow where I think normally in urban areas the land space is very restricted. Sometimes will compromise or design also to just suit whatever that topography is there or the site is available. Other important thing is traffic volume. Here the other important aspect is all through the every road will not have the same traffic. We have to man
Nandal. Good evening, all, sir. Good evening, sir. Left or right? అక్కడే కూర్చోండి. Sir, requesting all of you, sir, Dr. B. Janati garu, who is traveling to from Villa Road, Delhi to airport, sir, sir already joined. Sir, SM Ranjit Kavas B. Sir, joined. Sir, I am requesting Dr. B. Janati garu kindly continue, sir. Your speech kindly. Sir, unmute yourself, sir. Sir, unmute can, sir, please. Sir, కదా? సరే ఫోన్ చేస్తా. శాంప్రాజ్ సార్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నారు, బెల్ట్ పెట్టుకోండి. శాంప్రాజ్ సార్ రోడ్ సేఫ్టీ. సరే జై గారు. జై సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. మీరు అదే మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నేను మరీ రమేష్ ఆంధ్ర సెక్రటరీ మాట్లాడుతున్నాను. ఇక తరుణ్ పక్కనే ఉన్నాను. సార్ వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ అవైలబిలిటీ. సార్ జాయిన్ అయ్యారా? సిగ్నల్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆయన వేరు అక్కడ సిగ్నల్ రావడం. సార్ అదర్వైజ్ కంటిన్యూ సార్, ఆడియోలో మాట్లాడండి సార్. వినపట్లేదండి.
Sir. Yeah, sir. Sir. Okay, sir. Okay. There's been audio content, sir. We can speak this. Okay. Yeah. Sir. 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 Okay. Okay. Back next 50 years. So we are almost will complete another 5 minutes. So road delineators are very important. The role of road delineators is to provide visual assistance to drivers about alignment of the road ahead, especially at night time. That is very, very important. Reflectors actually use the reflectors are also used to delineators for better night visibility. Mostly delineators are for daytime journey one can see visually see all these time sports and everything, but night time is the problem. Like accidents also happen in night time. So as the road apartment road, the delineators roadway indicators also there. They are intended to delineate the edges of the roadway. Because when overtaking vehicles will be there, suppose for ambulance in there, you have to give a space for ambulance to move to pass on one that one. But at that time, simultaneously you see that he cannot go beyond the end of the road also. Otherwise that also lead to service. These road indicators, regulators, they vary from the type of road and type of topography, and then plain area will be different, hilly area will be different, and other important things will be there. Flexible median markers should be used for improving medium visibility during the dark time. Any type of the type and color of it, this paint is also very, very important. Just for indication of next slide. So this is a indication of I think divider, traffic divider is also very important, and also the road delineator, the marks of you can see the white, black and white, these are indication they are all the delineators. Next last item we go for next. The road safety, that is very, very important. Just I throw some light on road safety because generally we will discuss it. Is a road safety is a formal systematic detailed examination of the road project by an independent qualified team of auditors that leads to a report of potential safety concerns in the project. The outcome of road safety audit is an audit safety report that identifies road safety issues and marks and makes recommendations to remove or reduce impact of that road. There are 5 stages of road safety. The stages of this audit report. One thing is stage 1 is planning, stage 2 is design, detailed design stage, third thing is construction stage, fourth thing is pre or open. नहीं आ रहा सही इस पे आ रहा है Safety audit existing there. So it is very, very important. I think let us conclude this one. Actually, I am leaving the presentation here for everybody purpose. And thank you for giving an opportunity. Thank you very much. Sir, thank you. Thank you, sir. Beautiful. Yes, sir. Professor, Yes, sir. yeah, I have joined Professor Garu, Professor Ramana Naik and all others. I think Raju Garu has been just now. Namaste, sir. Namaste. Sir, good evening, sir. Welcome, sir. Yes, sir. Good afternoon. Yes. So, somebody is speaking. Should I wait or can I? Open service, sir. Sir, you can join, sir. You can open, sir. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Little more volume. Ratnagara. కొంచెం వాల్యూ Volume పెట్టండి mentioned. సార్ కైండ్లీ స్పీక్ సార్ Yeah, okay. Nice. So, good afternoon to all of you. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ And last 1 year, we have been trying to have this type of Yes, sir. focus group discussion or a workshop in Institute of Engineers. But then, okay, ultimately it is happening now. Unfortunately, I have come to Delhi to attend a national conference on the eve of 50-year celebration of National Institute of Urban Administration. So then I have
Vigyan Bhavan. So right now I am in airport. Thank you for giving me this window of opportunity to speak. Is it okay, sir? Is it causing disturbance? Proceed. Okay. Is it okay, sir? Yes, sir. Oh, okay. So yes, there are as all of you know, there are 4 E's: engineering, education, emergency care, and enforcement. So these are the 4 E's, and which cause the for which the accidents are responsible. And just today in the morning, I read in Times of India that around 1,80,000 people. వస్తుందా సార్? Okay. So 1,80,000 people were killed on the roads in India in 2024. So if you see for last 10 years, around 16 lakh people died and around 45 lakh people injured. So World Bank estimated that 3% of GDP loss is on account of road killings in India. So to give the comparison, around 60 crore people are in agriculture sector, and their contribution to GDP is 12 to 13. It is primary sector is 18, but if you take out livestock and fishing and then mining, etc., pure agriculture contribution to GDP is only 12 to 13%. But on the contrast, because of the killings of 5 lakh and around 5 lakh accidents and then around 2 lakh people getting killed on the road, 3% of the GDP is lost. It's such a huge colossal loss to the economy because all those who are dying on the roads are very young people, especially 15 to 39, including around 30,000 pedestrians and around 30,000 school going children. It is not that only drivers are getting killed on the roads. So then what the civil society can do? One is, of course, engineering, and 2 is maintenance, and 3 is enforcement, and 4th, using this digital technology and capturing the people who are violating. In fact, Telangana's population is around 3.5 to 4 crore people. In a single year, around 1 crore 73 lakh cases were filed for violations, traffic violations. That means every person and every 2% there is one violator. And if you take the families, 1.15 crore families and 1.73 crore violations. So every family more than 1.5 times violation is there. As high as 277 violations done by one doctor in Warangal. So that only shows the magnitude of the problem. So people are getting killed in no war. So many people got killed in known history in 1 decade period. But so many people are getting killed on Indian roads, and parents, students, teachers, and administrators and politicians. We are not as sensitive to this serious problem as we should. In fact, it deserves to be, because it is lost to the family and it is lost to the economy. And then the question arises whether we can prevent. Yes, in USA, around 17 lakh accidents happen every year, but the death rate is very less. And why in India 5 lakh accident, 2 lakh people die, and in USA, why more accidents and less than 20,000 people die? That is because there, out of these 4 E's, education, emergency care, enforcement, engineering, etc., they are good. The moment accident happens, first thing they all wear belt, and then all the vehicles engineering also is good. They protect, and immediately within golden hour, people are taken to the hospital. So there, it is not possible in India. Average time taken to take a road victim, accident victim, is 31 minutes.
and many times it will be more also. This is average. In rural areas, it may be much more. Even in city, from point A to point B, because some of the slowest cities on as far as the movement is concerned in the world are in India. 16 kilometers per hour in Bangalore, 17 kilometers per hour in Pune, 18 kilometers per hour in Hyderabad, 19 kilometers per hour in Calcutta, 20 kilometers per hour in Mumbai, 21 kilometers Ahmedabad, and Delhi 22, they say. This is all on normal times. So in critical times, office times, when rain is there, it can be like 5 to 6 kilometers per hour. In cities, the speed is very less, but still killings are there. Why? Because this whenever there is a red light, also there are violations. Around more than 2 lakh people were caught in a particular year in Telangana itself, in cities, for violating the red lights. So this is preventable. So when there is a red light, you cross the road, and then the persons coming from that side, since there is a green light, they come. So head-on collision. Lot of this is purely behavioral problem. And second is, out of these 1,80,000 deaths per year, 81,000 deaths are by two-wheelers on account of not wearing helmets. This is as per the study done by Ministry of Road Transport and Highways. And around 25 to 26,000 people get killed in the cars because they have good cars, they have seat belt also, but they don't wear. So these are the two behavioral problems: not wearing helmet, not wearing seat belt. So how to reach out these people? How many vehicles are there? How many families are there, and how many students are there? What is the when law is failing in India, because a democratic country, across the cities, all governments are not uniformly enforcing. So people do not have the fear of law, fear of death, and therefore, how to reach out to them? There are 26 crore children in India and 26 crore bikes in India. So Sarvejana Foundation thinks that we have to reach out to the parents through children, school children. How many are there? 26 crore. How many vehicles are there? 26 crore motorcycles. So through these school children, how to reach out? So we have started a sticker movement, wherein a sticker is designed. It is an appeal by a daughter to the father that I am waiting at home. Please ride safely, wear helmet, come home. So this type of sticker movement we have started in this year. So we will request all the philanthropic organizations, schools themselves we can give the design, and they can print and then hand over to the student through class teacher, and student affixes to the motorcycle on fuel tank. So the moment he gets onto the vehicle, you will see. If police says, if Ramana Nayak says, if Ramesh says, they may disobey. But if a daughter says, if daughter says, I am waiting for you, so they will not, they will constantly be reminded. So I thought this is one way of reaching out to the Indian public, because in Arab nations or in China or in democratic countries like USA also, enforcement is very strong. In India, unfortunately, enforcement, okay, future we may do it. Right now, it is not as strong, because in India, more than 12,000 crores was imposed as fine, but only 30% of it could be collected in one particular year. So same is the case in Telangana. They impose fine, technology is there, CC cameras are there. People also can be encouraged to take a photograph of wrongdoers, those who are not wearing helmet, those who are violating the red light, and those who are coming on wrong side, those who are talking and mobile phone and doing, and minors, etc. So to address these behavioral problems, we have taken up a massive education program through schools and engineering colleges. Around 3,80,000 students we could reach last year, and around 3 lakh this year. So 7 lakh students, and through million stickers, 10 lakh stickers. We are reaching out from June 15th onwards to various schools, and our intention is ultimately throughout the country. Telangana has around 60 to 70 lakh students in the schools, but throughout the country it is 26 crore students, 15 lakh schools.
So aim is to reach out to all the parents through the students. So it is a massive movement. Second is volunteers. So we have reached out to at least 10 engineering colleges last 2 months. And now the vacation, etc., is there. We'll again start when the colleges start, because most of these deaths are on account of reckless driving of the engineering students. And so we have to reach out them. We are enrolling them as volunteers. So what should volunteer do? Volunteer should not kill others. He should not get killed on the road. That's all. First two things. The third is, if we can give some blood donation, etc., we'll enroll. If there is any requirement anywhere, immediately. And another thing important is Rahavir, Good Samaritan Act is there. That means if any accident happens, it may take 30 minutes or 40 minutes for ambulance to come, depending on the distance to travel and also the crowd and congestion on the roads. So if somebody, because roads, everybody is traveling, if they can bring that victim to the nearest hospital within golden hour, so life can be saved. So those who bring them to the hospital within golden hour, Government of India announced 25,000 rupees under Good Samaritan Act earlier, and now Rahavir Act. And 20 states out of 28 states do not know this. Means they have not implemented single case. This act was brought in 2019. We are in 2026. Fortunately, in Telangana, one case, one Mr. Venkana from Nalgonda district, Ramana Nagar district. So he saved a person near Chautupal. He is a constable or home guard. And yeah, so he saved a person without waiting for the ambulance. A accident victim was taken to the nearest hospital, Kamineni or so. And he was given this 25,000 rupees as an incentive by Telangana government and also the minister. First case. But this is also not known to the people. So the easy way to save the life is reach out to the nearest hospital in golden hour. And second is wear helmet. Third is wear seat belt. Of course, fourth, engineering and all that. It is not the role of NGOs. We can do advocacy, but that is the duty of national highways, state highways, and municipalities. So they have to do their job. When I was commissioner as collector, every month I used to conduct these road safety meetings along with the NGOs and R&B engineers, Panchayat Raj engineers, and then RTOs and commercial tax officers and revenue officers, etc., and continuously implementing this. So if all officers also, like in Assam, if there is any accident and death, Chief Minister reviews, SP and collector have to visit the spot immediately within 1 hour. And every month, Chief Minister reviews the collectors and SPs. What do you people did, and what engineering department did, what is police did, what is medical department did. And in Tamil Nadu also there is a beautiful system. Free treatment is there for accidental victims, and they are immediately brought. They are encouraged to bring to the nearest hospital. And recently, Supreme Court of India also said that the cashless treatment and free treatment should be given to the accident victims, and many states to adopt it. So there is a huge role for civil society organizations like NGOs, and the Sarve Jana Foundation is working. Since I myself was education secretary and vice chancellor for 3 universities in the past. So with my connect with the schools and colleges and universities, I am trying to penetrate. And this year we will cover maximum parts of Telangana, and in subsequent years we want to reach out to the students in all other states in the country. So the call for action is, what I request is, some of you are Lions Club members, some of you are you able to listen? వినపడుతుందండి? Yeah. So some of you are Lions Club members, some of you are Zoom and other club members, maybe Rotary, etc., and you have a lot of connectivity with philanthropies. So my request is to adopt a university, a college, or a school. Like in Hyderabad, 4 directions, we want to install very big helmet sculpture. In Tarnaka, we have done that.
And now next we want to do it in high-tech city, and in Hayatnagar area also one has to be done, and another has to be erected big helmet in Bangalore Road. So if there are any sponsors, we can please suggest them. Their name also can be written there. So it reminds people that you have to wear helmet. And in the schools and colleges also, there are schools like the DPS, 8,000 students study there. A very good model, a very good huge sculpture of helmet is there, and people and students and parents get reminded. So there are options are enroll as volunteers and donate stickers, adopt schools or colleges or villages. In many villages like Hare Krishna, why did he die? When he was coming from Vijayawada or going to Vijayawada, 90 degrees low, there was one road, and some fellow tractor fellow came onto the road and hit him. So there is huge need to identify the black spots on the national highways, and the surrounding villages have to be educated. And then if road small slight modifications have to be done, like when they are entering through 90 degrees, some speed breakers, etc., that has to be done. So I feel it is not one individual or one organization. There is a space for all the organizations to work and impress upon the people and students and the parents and the vehicle drivers, etc., to take precautionary measures and save their lives. So it is like preventing a big war, World War III. If we can prevent these type of deaths, and 50% are preventable without investing money. సో పీపుల్ మే సే పాట్ హోల్, వికారాబాద్లో పాట్ హోల్ ఉంది కాబట్టి పాట్ హోల్ను తప్పించబోయి ఆయన చనిపోయాడు, ఆ డ్రైవర్ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి. సో సో అదొక ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. పాట్ హోల్ని ఐడెంటిఫై చేయటం, ఎప్పటికప్పుడు రోడ్ మెయింటైన్ చేయటం, అది గవర్నమెంట్స్ చేయాల్సినటువంటి పని. సో మనం చేయాల్సినటువంటి పని, మేం చేస్తున్న పనిని మాత్రమే నేను మీకు చెప్పాను. సో దీంట్లో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, రమేష్ గాని, రమణ నాయక్ గారు గాని, మరి మిగతా అంతా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు దీంట్లో. రాజు గారు ఉన్నారు, మల్లికార్జున్ గారు ఉన్నారు. మల్లికార్జున్ మాకు రోడ్ సేఫ్టీ ఆడిట్‌లో కొన్ని ఆడిట్ చేస్తున్నారు, కొన్ని జంక్షన్స్. చేసిస్తే అది ఒక విప్రో జంక్షన్ సర్వేజన ఫౌండేషన్ ద్వారానే అది చేయడం జరిగింది. మిగతా జంక్షన్స్ కూడా ఆడిట్ చేసిన తర్వాత అది గవర్నమెంట్‌తో గాని, ఎన్‌జీఓస్‌తో గాని చేయించాలనేది ఉద్దేశ్యం అండి. థాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. వినపడతలేదు. రమేష్ గారు మీరు మ్యూట్‌లో ఉన్నారు. సార్ తిరుపతి రెడ్డి గారు ఆల్సో హియర్ సార్. తిరుపతి రెడ్డి గారు ఫార్మర్ చీఫ్ ఇంజనీర్, శ్రీరామ్ సత్యనారాయణ గారు కౌన్సిలర్లు. ఎస్, మేము జన విజ్ఞానం, నేను చాలా సంస్థలతో కలిసి కూడా పనిచేస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్మల్ ఎంఓయూ, రమణ గారికి కూడా తెలుసు, రమణ నాయక్. మన ఎంఓయూ కూడా ఉంది, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. మేము కలిసి కూడా కొన్ని ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. అట్లనే మన జేఎన్టీయు, తర్వాత జన విజ్ఞాన వేదిక అండ్ మహాత్మా యూనివర్సిటీ, అట్లా చాలా యూనివర్సిటీస్తో కూడా మాకు ఎంఓయూ ఉంది. సో ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున మనం అందరం కలిసి తెలంగాణలో యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, అండ్ అయినటువంటి వాళ్ళని బతికించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎస్. సో ఎనీ సజెషన్స్, క్వశ్చన్స్, ఆర్ వెదర్ వి ఆర్ విత్ మీ, అందరం కలిసి ప్రయాణం చేద్దామా? ఓకే, మీ సౌండ్ మీ వాయిస్ నాకు వస్తలేదు, మరి నా వాయిస్ బాగానే వచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఓకే, రైట్. కంటిన్యూ చేయండి రమణ గారు, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. రైట్. సార్ జస్ట్ చాపరాజ్ గారు Sir, Sabraj Garu, when we were traveling to anywhere, first of all, he's requesting an order to see where people put like. So, we have a stopping, sir, we are every month of the program, sir. I wrote that. Every month. ఓకే, నేను వీలైతే ఫిజికల్ గా వస్తాను, లేకపోతే జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ లో కలుస్తాను. నాకు 10 నిమిషాల విండో ఇస్తే. యా, థ్యాంక్ యూ. రైట్, నమస్కారం. ఓకే, రైట్.
4:15 ఉంది నా ఫ్లైట్. వెల్కమ్ సార్. ఓకే. నేను కొంతమంది ఈ టెక్స్ట్ ను సర్క్యులేట్ చేయమన్నారు, చేస్తాను డెఫినెట్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. First of all, congratulations, God FI. And సార్ FI ఇప్పుడే కాదు, సార్ ఇక్కడ దీంట్లో పరిశ్రమ ప్రెసిడెంట్ కేర్కొడుతున్నారు. The subject what is emphasizing under is urban traffic, mobilities, and air pollution by vehicular emissions. That is this. You can suppose it. Good afternoon to all the audience, and special thanks to Chairman Ramana garu, Mary Ramesh garu, for giving me this 5-star rating and continue. Then I go to my. Yes, the presentation will be actually based on real-time interactions with recent GHMC requirements for car parking space. Today, the road accidents అనేది రెండు key factors ఏంటంటే స్పేస్ అండ్ టైం. స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల అంటే మూవింగ్ స్పేస్ ఆర్ వెహికులర్ స్పేస్, పార్కింగ్ స్పేస్, ఈ రెండు అండ్ టైం ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మన గిగ్ వర్కర్స్, స్విగ్గీ, జొమాటో వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే 5 నిమిషాల్లో ఇస్తాము, 10 నిమిషాల్లో ఇస్తాము అన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ ఇంత కాదు. That is, it is abnormal pressure. Even the government have to intervene and tell them, don't put a time. 8 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు తగ్గించి మీకు స్విగ్గీ వాళ్ళు కూడా 20-25 minutes అలా అంటున్నారు. Although they may give a little early, but they are the people who can cut corners, who can violate because they want to reach early. So దీని మీద మాకు ఎక్స్టెన్సివ్ గా జిహెచ్ఎంసీలో ఒక కమిటీ వేశారు. దీనికి their targets were providing car parking facilities at Charminar in Golconda. So దానికి స్పెసిఫిక్ గా ఈ 4-5 డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి జిహెచ్ఎంసీ నుంచి వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ కమిటీ వేసినప్పుడు I had an opportunity to present how the solutions can be brought in. This is the primary introductory matter. Then coming to the real time, మనకి జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ వెహికల్ ఆఫ్ చేయండి ఎందుకంటే పెట్రోల్ సేవ్ చేస్తారు. మీరు ఈరోజు వెహికల్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు గాలి పీల్చలేరు, యూ కాంట్ బ్రీత్. సో దానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియో ఎలా ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. ఐ కాంట్ మూవ్, ఐ కాంట్ బ్రీత్. నేను ముందుకు వెళ్ళలేను, గాలి పీల్చలేను. అది పరిస్థితి. ఎవరి పరిస్థితి అయినా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో రోజు పొద్దున 3 గంటలు, సాయంత్రం 3 గంటలు కనీసం పీక్ ట్రాఫిక్ టైం. ఈ టైంలో ఇది స్మార్ట్ సిటీ అంటామా ఏమంటామో అర్థం కాదు. ఢిల్లీ అనేది టుడే ఇట్ హస్ బికమ్ అన్లివబుల్ సిటీ బికాస్ ఆఫ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్స్ అండ్ హెవీ ఎయిర్ పొల్యూషన్. అండ్ హైదరాబాద్ ఇస్ నాట్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్ బేసిక్లీ. సో ఈ పద్ధతిలో ఏమైందంటే ఈవెన్ ది మన ఓన్ సోషల్ పర్సనల్ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోయింది. అంటే బికాస్ వర్క్ ప్లేస్ కి దగ్గరగా మూవ్ అయిపోదాం, చాలా మంది దూరంగా స్కూల్స్ కి వాటికి వెళ్ళిపోవడం. అవర్ మీటింగ్ సోషల్ మీటింగ్స్ తగ్గిపోయాయి బికాస్ ద టైమ్ టు ట్రావెల్ ఇస్ వెరీ ఫార్. డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఫార్ బట్ టైమ్ ఇస్ వెరీ. తర్వాత మీకు ఈ సొసైటీస్ అన్ని కూడా స్ప్లిట్ అయిపోవడం వల్ల వీఆర్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది బికాస్ నో పార్కింగ్ ప్లేస్. Now coming back to the GHMC కమిటీలో కూడా మనకి GHMC సిటిజన్స్ చార్టర్ అని ఉంటుంది. సిటిజన్స్ చార్టర్ వాట్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్, ఏం చేద్దాం, వాట్ ఈస్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, what are the changes which need to be done in providing the అది యాక్చువల్లీ PDF అందుకని because it's a white card yeah. So నెక్స్ట్ సైడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కాన్ బ్రీత్ లో ది ఎయిర్ క్వాలిటీ, నాయిస్ పొల్యూషన్ అండ్ దీంతో మీకు ఈ
economic impact and the loss of valuable time. Every person is losing at least 1-2 hours extra daily from his home to the workplace. So this is a really under the value calculate, we can't evaluate. And the loss అనేది మీరు 3% GDP అంటారు ఇదంటారు ఇప్పటిదాకా ఒక నెంబర్ కూడా చెప్పదలుచుకోవాలి వితౌట్ నంబర్స్ ఓన్లీ అంటే we should feel it. నంబర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తాం మర్చిపోతాం ప్రతిరోజు మనం చూస్తున్నది that is where actually this is where we are really suffering. This is a real burning issue అంటే ఇదే మిగతాది ఏం కాదు. Next slide. The development of high rise buildings. You can see in the mundu about 1980s when I first purchased my flat. Gruha Kalpa వాళ్ళు high income group అని చెప్పేసి నేను మన కుక్కట్పల్లిలో ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు there is no place for car parking actually అక్కడ ఫేస్ 5 ఉంటారు 16 flats పెట్టారు 16 mobiles కి ఇచ్చారు ప్లేస్ మిగతా యాక్చువల్లీ కార్ వాజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ టైం ఎప్పుడైనా లగ్జరీ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత కేమ్ టు ఇయర్ 2000 2 ఫ్లాట్స్ ఉంటే ఒక కారు పార్క్ కి కవర్డ్ పార్కింగ్ ఉండేది ఒక రోడ్ మీద పెట్టుకోవడం ఇది అర్బన్ ప్లానింగ్ బేసికలీ దట్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ గోన్ అంటే వై ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ దిస్ మ్యాటర్ ఇస్ చాలా చెట్లు కాలిపోయినాయి ఇప్పుడు ఆకులు పట్టుకుంటున్నాం సో మచ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ it has come into the city, urban areas. We are not talking about that. Today, when we live in this very, very dense city, like Delhi, intro goes around cigarette cards in the because you don't need to smoke. So that is the situation when it came to these high-rise buildings now. Say 700 flats, 1,000 flats on communities. You have at least 3,000 cars. In 3,000 cars between 9 and 12 or 8 and 12, అన్ని రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తాయి. ఈ 3,000 కార్సే కాకుండా ఈ రిలేటెడ్ అర్బన్ మన ఊబర్ ఓలా కార్లు రిలేటెడ్ సర్వీస్ కూడా కావు ఇవన్నీ కలిపితే ఇదే రోడ్డు మీద మీకు ది డెన్సిటీ ది లోడ్ హ్యాస్ డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్. అంతదాకా మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గేట్ ముందు నుంచి వస్తుంటే నాసర్ స్కూల్ వాళ్ళ బస్సులన్నీ పార్కింగ్ ఎవరు చేస్తారు 30 అడుగులు రోడ్డు 2 వేలుగా బస్సు మనం కారు నడపలేదు లోపలికి తీసుకురావాలంటే అవతల కారు బట్టి అంత దూరం రావాలి. సో దీని ట్రాఫిక్ వాళ్ళ దగ్గర నా దగ్గర వాట్సాప్ పిలిస్తే వస్తారు వచ్చి విజులు వేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తారు. ఇది కాకుండా మీకు ప్రతి వైలెన్స్ లో కూడా గోస్ట్ కార్స్ అని ఉంటాయి. గోస్ట్ కార్స్ అంటే వాళ్ళకి నియర్ బై ప్లేస్ వాళ్ళు వాళ్ళ కార్ దగ్గర పెట్టి తప్పేసుకుంటారు. అది ఎవరిది అంటే అదర్ పార్టీస్ కొన్ని అపాయింట్మెంట్ కార్స్ ఉంటాయి అంటే ఇంకా చాలా టైర్లలో గాలి కూడా ఉంటుంది అంటే దే డోంట్ నో వాట్ టు డు స్క్రాప్ చేయడం. సో వీటి మీద వి హ్యాడ్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో. సో ఈ సొల్యూషన్స్ కి బేసిక్ గా ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే బేసికలీ హెచ్ఎండిఏ జిహెచ్ఎంసి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ అందరూ ఎన్జిఓస్ రోడ్ సేఫ్టీ ఎన్జిఓస్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ తర్వాత ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వస్తేనే కానీ we cannot redefine the reforms of the citizens charter. మళ్ళీ అంతా కూడా రీవాల్యుయేట్ చేసి కొత్త డెవలప్మెంట్స్ తీసుకుంటాం వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి వాట్ ఆర్ ది నీడ్స్ నార్మ్స్ అవి మళ్ళీ రీడిఫైన్ చేయాల్సి చూపిస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ది ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో మరి మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ లో రీసెంట్లీ కొద్దిగా స్లైడ్ మార్చింది. అది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ లో ఈ రోడ్ ఆర్టీఏ వాళ్ళు కొత్త కార్ రిజిస్టర్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు పార్కింగ్ చూపెట్టాలి. పార్కింగ్ ప్లేస్ చూపెట్టాలి కానీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు. దే ఆర్ వెరిఫై దిస్ ఆర్ జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు పూనా అండ్ బాంబే బికాస్ దే అదర్వైజ్ ఐ కాంట్ టేక్. ఈ విషయంలోనే నేను వచ్చి పబ్లిక్ పార్కింగ్ ఏం చేయాలి అనే ఇష్యూ వస్తే 2 రకాల ప్రపోజల్స్ జిహెచ్ఎంసీ ఇచ్చారు.
DBFOT and PPPM. Design, build, operate, finance and transfer. That is where actually where people can, the private parties can invest and take parking fees and then do it. Public private partnership అంటే ట్యాక్సీలు ఆటో రిక్షాలు వీళ్ళకి పార్కింగ్ ఫీజు ఇవ్వకూడదు చేయండి. We can't levy any parking. So those have to be, those spaces have to be segregated from the DBFOT places. So ఈ deliberations అన్ని అయిన తర్వాత actually car manufacturers are the they have to play very key role. వాళ్ళు కార్లు అమ్ముతున్నారు కానీ వాళ్ళ కార్లు ఎక్కడ పెడుతున్నారు, తర్వాత సర్వీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. రోజుకి 500 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. మీరు సర్వీస్ దగ్గర తీసుకున్న రోజు తీసుకోకపోతే మనకు మన్నాడు 1 day ఎక్స్ట్రా పెడితే పార్కింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ది సిచ్యువేషన్ వేర్ పీపుల్ మేక్ బిజినెస్ బట్ దే ఆర్ నాట్ సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ఇప్పుడు స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, సర్వీస్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ ఏ bigger, wider platform and have at least 2 days deliberations, and then only we can come chief minister to go to Kuchobette and chief minister and go to Kuchobette. And he made a wonderful suggestion, asking transgenders in the control of the mobile traffic control better. They can be deterrents actually. ముఖ్యంగా ఈ two-wheelers, ఈ టాక్సీ వాళ్ళు దే కట్ కార్నర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ దిగుతారు. సో అక్కడ ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ దే కెన్ ప్లే వెరీ గుడ్ రోల్. దే కెన్ బి డిటరెంట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ పాయింట్స్. వీళ్ళంతా హెరాస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ అదే హెరాస్మెంట్ వీళ్ళు చేయగలుగుతారు. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ దిస్ మూవ్ బై అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బ్రింగ్ ది లేన్ డిసిప్లిన్. వీళ్ళకి ఎక్కువ ఐటీ చేస్తారు. Of course, now ఇందాక జనార్దన్ రెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు గోల్డెన్ అవర్ ఎన్ని అంబులెన్సెస్ ఆగిపోతాయండి మీకు విత్ సింధేకాడు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. గోల్డెన్ అవర్ అంటే 30 minutes 1 hour కూడా మూవ్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ విచ్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్. స్లైడ్ మార్చండి చివరికి. ఈవీలు మొబిలిటీ అంటాం కానీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొన్నంత మాత్రం సరిపోలేదు. ఎందుకంటే దాని ఛార్జింగ్ అంతా కూడా మన సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ థర్మల్ సోర్స్. మన ఇంట్లో ఛార్జ్ కానీ ఎక్కడ. సో దాట్ పర్టికులర్ ఛార్జ్ ఇంకొద్దిగా నెక్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇదేంటంటే ఆ పైన మీకు ఎక్కడైతే పార్కింగ్ ఉంది ప్లేస్ ఉందో ఆ పైన సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టకపోతే మీకు యూఆర్ లూజింగ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్. సోలార్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్ చేసుకుని దాంతోనే మీకు టీవీ ఛార్జింగ్ చేయగలిగిందంటే అది ఎందుకు మనకి ఇక్కడ కూడా అసలు స్పేసే లేదు. మీకు ఇంకొక ఒక స్లైడ్ చూడండి. జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే నేను ఇది సజెస్ట్ చేశాను రామ్మోహన్ రావు గారికి. ఇట్ వాస్ టూ ప్రెమిచ్యూర్ అన్నట్టుగా అప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు ఉన్న జిహెచ్ఎంసీ బిల్డింగ్ లో మీకు అందులో కనీసం 250 కార్లు పట్టాలి. ఇది రొటేటింగ్ కాదు, పైన కార్ లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అది పైన మెరైన్ అందుకనే వచ్చి మెరైన్ కార్ పార్కింగ్ అనేది మన వర్టికల్ పార్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు మ్యారిటైమ్ టెక్నాలజీని మన సివిల్ సొసైటీలో యూజ్ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్. ఇప్పుడు అదే కార్లు పెట్టే చోట 60 కార్లు పెట్టే చోట 250 కార్లు పెట్టాల్సి 4 levels లో మనకి పైకి వస్తుంది. ర్యాప్స్ ఉండవు ఏమో పైన లిఫ్ట్ తీసి పెట్టుకుంటున్నారు. 8 feet. అంటే దాని కారు 6 feet లోపలే ఉంటుంది. కొద్దిగా ఎస్యూవీలవి కొద్దిగా 1 foot పైన ఇస్తాను. ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ 7.5 to 8 feet. So 42 is 32. It is around 4 floors. 4 floors building అంటే యాక్చువల్లీ 12 feet హై ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు 12 feet. So 32, 36. ఇది తక్కువగానే ఉంటుంది లోవర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డెలిమిటేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది ప్రసాద్ ఇక్కడ మన పక్కన ఐమాక్స్ పక్కన ఇక్కడ కూడా 500 కార్లకి ప్రసాద్ ఐమాక్స్ పక్కన నెక్లెస్ రోడ్ లో మీకు
ఇది కూడా హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళకి వీఆర్ గివెన్ దిస్ ప్రపోజల్. ఎందుకంటే మీకు ఆ రోడ్ అంతా సెక్రటేరియట్ రోడ్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి ఇది సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర స్కూటర్ పార్కింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని ఇది రివైజ్ చేశారు, ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని మార్చారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది యాక్చువల్గా సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ పక్కన ఉన్న పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ కి ఈ మోడల్ ఇచ్చాము. పైన సోలార్ ప్యానల్స్ కింద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ కార్స్, ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల కార్లకి, పైన విజిటర్స్ పార్కింగ్ about 355 range లో. నెక్స్ట్ ఇది చార్మినార్ దగ్గర బస్ స్టాండ్ కాంప్లెక్స్ ని, ఈ పర్టికులర్ పర్పస్ ని డెలిబరేషన్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్స్ లో రీటైల్ ప్లేసెస్ కి డిమాండ్ లేదు, కిందనే రీటైల్ స్పేసెస్ ఉంది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్స్ లో పార్కింగ్ పెట్టాము, పైన లెవెల్లో ఫుడ్ కోర్ట్ పెట్టాము, పైన కనిపిస్తున్న ఫుడ్ కోర్ట్. సో దాని టూరిస్ట్లకి కార్ పార్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది, కింద సొవెనియర్స్ కొనుక్కోవడానికి ఉంటుంది, పైన రిలాక్స్ అవ్వడానికి టూరిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది గోల్కొండ దగ్గర బస్ స్టాండ్ అండి. ఇది కూడా బస్ స్టాండ్ అంటారు, గోల్కొండ బస్ స్టాండ్ ఎంట్రీ గేట్ పక్కనే. సో దీనికి బస్సులు వస్తుంటాయి, కార్లు వస్తుంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం దే నీడ్ ప్లేస్ ఫర్ రెస్ట్ అండ్ ఈటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ లాడ్ బజార్ లాగా మీకు సోవెనియర్స్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి కింద బస్సులు ఉంటాయి, పైన 3 levels లో కార్లు పెట్టు రికమెండేషన్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ సొల్యూషన్స్ which we gave to the GHMC and HMDA. So ఇప్పుడే మూవ్ అవుతున్నారు. ది ఫస్ట్ వన్ దే హావ్ గివెన్ ఈస్ ఫర్ ద రోడ్వే పార్కింగ్ అండ్ కేబీఆర్ పార్కింగ్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు. ది అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ద పైప్ లైన్. దట్ ఈస్ వేర్ యాక్చువల్లీ మై ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్, ప్రాగ్మాటిక్. థ్యాంక్ యూ. Sir, I have to bring sir. They have many also very good person. Interest to. Sir, can we go for Kiran? Kiran, sir, Kiran. Kiran will have been one of the back in the 4 years, the 3 years. Same with part of the show. Side profile to slash. Then we can. Thank you, sir. So, before closing, our chief guest, General Sabri, I have requested Sabri. First of all, thank the Sabri sir. Very good. Please to work for me also. First of all, best is Okay, thank you for giving me opportunity. Actually, straight away I'm coming from 1 kilometers from a farmer's field regarding some particular drainage problem. People are having short of water, there is excess of water. Anyhow, I appreciate Center for conducting this seminar on road safety. And as per the what is called statistics, I have heard from Janardhan really in India they are losing nearly 1.5 lakh people every year in road accidents, and so many lakhs of people are becoming crippled and with road accidents. Anyhow, I will tell my own example. I used to insist if anybody is sitting with me or I am sitting in any car, I used to insist that you should put your belt. One Mr. Indrasena, he never used to care for me, but I used to insist, unless you put on your belt, I will sit in your car, otherwise I will get out. Then somehow I made him to wear belt. That habit has saved his life. One day he was telling,
What I am today, it is only because of you. The other day when I was coming from Nalgonda to Hyderabad, and he was sleeping, and he took tortoise 3 times, and he was safe. He was safe. Because of you only, today I am alive. Therefore, in that way, I used to insist everybody. I used to say, if you want to wear well, I will get one. That's this I have seen in Vedakumar. Whenever if you sit in Vedakumar's car, you will see everybody is having the pet. Therefore, that moreover, I am living in a what do you call gated community like community near Duttiamja. The moment we come from our colony to the main road, it is Hyderabad to Nagar Sagar road. From LB Nagar, it is 11 kilometers. We have to take the left side, left turn. But so many accidents took place. The moment we take left turn, people are coming the wrong road. Once myself, my family, she was driving and I was sitting aside, and one guy on a two-wheeler with a family and 3 children. He is coming and he giving horn. And he says, sir, నేను హారన్ ఇచ్చిన అట్లా వస్తున్నారేంటి సార్ నాకు చెప్తున్నాడు వాడు వచ్చి రాంగ్ రూట్ నేను సడన్ బ్రేక్ వేశాను వారిని నేను కాపాడాను మీరు మీరు హారన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు అట్లా వస్తున్నారు సార్ అయితే దీని విషయంలో అప్రోచ్ ది పోలీస్ పీపుల్ అండ్ దే కండక్టెడ్ మీటింగ్ ఇన్ అవర్ కాలనీ అండ్ మై ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఎవ్రీబడి వాస్ దేర్. Very next day, I caught my president and secretary coming the wrong route. People are running. I have taken the photo. I have taken the photo for they are coming. My car is going this way and they are coming that way. What is this? In the evening, I have to say my class. You see, you are the president, you are the secretary. Yesterday, we had a meeting with the police people and you spoke a long time, or 15 minutes, you have spoke, Mr. Secretary, you are coming in the wrong route. Both are coming. Therefore, this we don't have any civic sense. That is the problem. People will, you see, all the people who are coming with the kids, they wanted to drop them at the bus stop. Bus stop is on the right side of my colony. They are coming from this way. Halfway go down with some half kilometer extra. That will be a safer one. Therefore, unless we educate people, we are violating the traffic rules. I have not seen it anywhere in India, not anywhere in the world, so much of irregularities and traffic violations as we are doing it in. That is it. Accidents may take place if it is overspeed or anything else. Suppose we are sleeping in that way, but it is coming in a wrong way completely. This we have to avoid, and we have posted all the photos to the police people. Please catch them. I don't know the owner of the vehicle, but we used to send all the photos to the police. Somehow, we have to save ourselves. First of all, we have to be in the framework of these regulations. Unless we do that one, we cannot teach others. Thank you. Thank you, sir. Sir, చెప్పాలి ఉంది. I got 4 challenge from actually my culture. My vice chancellor, Professor Ramchandran, he had 4 kilometers, sir. From Usman, he had 4 kilometers. There are 6 signals, sir. One is LCC, second is Chennai, third is second kilometer, fourth is BST, fifth is Dal roads, sixth is there are 6 signals. There is no question. My knowledge has standards very, very, very perfect. There are 4 functions. Immediate action is given there. Then the action traffic function. He checked out with us. On that day, he died. And he called us, he was the 4 things.
then I request all the workforce here, sir, and ECB also. Out of 4, sir, 4 is back from my side, sir. The challenge, sir. I'm grateful, sir. 4,450, sir. 6,000 rupees, sir. It is not my get, sir. It will be the man who probably be my roommate. And I want to, Raman told you, first thing to you, call the police, call the circle scheme, so my all systems were better. They simply take photo and they send. I challenged it, but I said, CP, traffic, and with the whole information. So I'm not, because we are talking, I told you, sir, I'm studying for traffic. Not 60 marks or 70. Because out there, one of the civil service, so the money, sir, to the having going on, sir, everybody want to, they want cheapest, to Sinikumar and my friend, the Danish there, Navin there, Sogan came, Ashwat came. So, that was superior, madam, Namaskar, welcome. Andarki, before our president, our chief justice, very happy. Sir, namaste. Venkatna. Sir, Concluding remarks are there. I'm sorry, concluding remarks are there. Not just now. very happy. First, Happy to see you. sir, first, happy. సార్ పండితులకు పామర్లకు తెలుగులో మాట్లాడాలని పెద్ద ఆయన చెప్పారు. తెలుగులో మేము మాట్లాడుతున్నాం. మొన్న మధ్యకానికి ఫోన్ చేశారు. నాకు ఉదయం తిరుపతి సార్ ఫోన్ చేశారు, మీటింగ్ రమ్మన్నారు కానీ ఎవరు మాట్లాడాలని చెప్పలేదు. మధ్యగా మాట్లాడుకున్నారు. సరే, నేను రోడ్లని డిజైన్ చేశాను, ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను, వాడాను, యాక్సిడెంట్ ఫేస్ చేశాను, ఇప్పుడు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాను. సో అన్ని కూడా తెలుసు కనుక నాకున్న అనుభవాలతో నేను చెప్తాను. సో ముఖ్యంగా ఏంటి సార్ అంటే, హెల్మెట్ ఈరోజు ఉంటే రేపు ఉండవు, సీట్ బెల్ట్స్ ఈరోజు ఉంటే రేపు ఉండవు. ఈ హక్కులు బాధ్యతలలో ఈ లాయర్స్ మొత్తం కూడా హక్కుల గురించే చెప్తారు కానీ బాధ్యతల గురించి చెప్తారు. మా ఫస్ట్ చెప్పారు చైర్మన్ గారు, ఇది మన తిరుపతి సార్ ఏంటంటే, రోడ్ సేఫ్టీ అనేది రోడ్ యూజర్కే ఉపయోగపడుతున్నారు అంటే పట్టించుకోవట్లేదు, నా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు, నా ఇంజనీర్స్ పట్టించుకోవట్లేదు. దీనికి ఇంజనీర్ నేను చెప్తున్నాను ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అని, మిగతా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. వాడు చస్తే చచ్చినట్టు లేకుండా లేదు. సార్ ఇందులో ఇంకొకటి, ఈ రోడ్ సేఫ్టీలో ప్రతి ఒక్కరు బాగా చేసుకోవాలి సార్. నేను కరీంనగర్లో పనిచేసినప్పుడు ఒక రోజు పేపర్లో చూశాను, ములుగు ఎస్ఐ గారు, కాటగరం దగ్గర ఎస్ఐ గారు శేఖర్ రెడ్డి చిన్న పేపర్లు ఇచ్చేస్తారు. అక్కడ ఏంటంటే క్యాటిల్ బాగా వచ్చిన పోతుంటుంది అన్నట్టు, బరువు బాగా పోతుంటాయి. ఆయన ఏం చేసినట్టు బొమ్మలకు ఎర్రబట్టీలు పెట్టాడు. సచ్ ఇన్నోవేషన్ అన్నట్టు. ఎర్రబట్టీలు పెట్టేసేస్తే నేను అక్కడక్కడ ఫోన్ కలుపుకొని మాట్లాడాను, ఫోన్ తీసేసాను. నేను చెప్పాను నా దగ్గర బడ్జెట్ ప్రకారం ఆయన ఇంటికి పంపించాను ఆ ఎర్రబట్టీలు మొత్తం కూడా. ఆయన దానికి చెప్పాడు అన్నట్టు. అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టు మనం బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత రెండోది ఏంటి సార్ అంటే, మాకు ఎలక్షన్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉండేది. రెండోది అంటే ఒక క్యాండిడేట్ స్మార్ట్ క్యాండిడేట్ అక్కడ ఏం చేశారంటే, సార్ నన్ను లాస్ట్ వేయండి సార్ అండి, మీరు లాస్ట్ పెట్టండి సార్ అండి. సరే చెప్పేసి మా సార్ లాస్ట్ పెట్టాను. లాస్ట్ ఏం చేశాడంటే, అది నేను చెప్పాల్సిన మొత్తం అందరూ చెప్పేశారు, నేను చెప్పేది ఏం లేదు ఎదురులో చూస్తే. సో నా పరిస్థితి అదే అయింది. స్టిల్ నాకు అనుభవం ప్రకారం కొన్ని పాయింట్లు చెప్తాను నేను మీకు. సరే, నేను పోలీసు వాళ్ళను ఆర్ఎండి ఇంజనీరింగ్ సీఎం ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు అన్ని కలుసుకుంటాను. తర్వాత వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ పోయినా కుదరమంటారు, కానీ సీఎం ప్రోగ్రామ్ మాత్రం వాళ్ళు మనం కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు కూర్చుంటారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే మీకు తెలిసే ఉంది. మాట్లాడితే ఏమంటారంటే, రోడ్ సేఫ్టీ మీద ఇచ్చేస్తే సార్ మనం మందు తాగుతాం కదా, 3 బెక్కుల వరకు మన కంట్రోల్, 3వ బెక్ తర్వాత మనం దాని కంట్రోల్కి వెళ్తాం సార్. అలాగే స్పీడ్ కూడా అప్ టు 60 కిలోమీటర్స్ వెహికల్ మన కంట్రోల్, 60 దాటిందంటే మనం దాని కంట్రోల్. స్పీడ్ చాలా ముఖ్యం సార్.
ఒక మిత్రుడు చెప్పాడు స్పీడ్ అనేది చాలా ఉంటాయి. స్పీడ్ ఎక్కువైతే కంట్రోల్ అవుతుంది, వచ్చే యాక్సిడెంట్స్ కూడా కాజువల్. స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే కంట్రోల్ ఉంటుంది, యాక్సిడెంట్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఫ్యాక్టరీ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ తలుసుకొని స్పీడ్ లాక్ చేసేస్తే యాక్సిడెంట్స్ అంటే మాత్రం చాలా తగ్గిపోతాయి. లేకపోతే సరే అప్పుడు పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాను, టైప్ చేసుకున్నాను, అవి కూడా మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనుకుంటున్నాను. ఎస్ మరి గారు పెట్టాం, కడి గారు నేను మాట్లాడలేదు, నేను మాట్లాడితే కానీ దానికి ఇది రాదు కదా. ఎవరు చదువుతారు సార్? మొన్న జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు మాట్లాడారు. జేడి లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతుంటే ఒక ప్రశ్న వచ్చేసేసి, సార్ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నా 39 seconds లో చెప్పాలి సార్. 39 seconds. ఇది పెద్ద కుట్ర. ఆయన చెప్తున్నాడు పెద్ద కుట్ర. జేడి గారు అంటే ఆయన మొత్తం తిరిగాడు కదా. ఏంటి సార్ అంటే మనం మొబైల్ అలవాటు పడి ఏది కూడా 39 seconds కంటే ఎక్కువ చూడలేమండి. 39 seconds చూడగానే మనం తిప్పేస్తాం. అంటే వాడు 39 seconds లో క్లోజ్ చేయకుంటే కొన్ని యాడ్స్ మిగిలిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కుట్ర అన్నట్టు 39 seconds లో మనం తిప్పేయాలి. ఇప్పటికి కొన్ని యాడ్స్ నా పబ్లిక్ చూడలేదు అని చెప్పేసి 13 seconds కుదించాలని చెప్పేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే 13 seconds లో వాళ్ళు యాడ్ అయిపోతేనే మన అన్ని యాడ్స్ మనం చూడొచ్చు. సో ఆ విధంగా మన మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అంతే సార్ మీకు పంపించాను కదా, అదే చూస్తున్నాం సార్. ఇందులో నేను కూడా చాలా ముఖ్యం అందులో. సో అందుకని 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి సార్. పూర్లీ డిజైన్ కర్వ్ కెన్ బికమ్ ఏ డెత్ ట్రాప్. కర్వ్స్ కనుక సైంటిఫిక్ గా డిజైన్ చేసి సైంటిఫిక్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ డెత్ ట్రాప్. IRC 73 అని మా హైవే ఇంజనీర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది సార్. దాన్ని డిజైన్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నా కాంట్రాక్టర్ అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నా కన్సల్టెంట్ అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఏంటి సార్ అంటే 1200 meters కంటే రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటే 1200 meters కంటే రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటే 100 kilometers వేగంతో పోయినప్పుడు సూపర్ ఎలివేషన్ పెట్టద్దు, కెమెరా పెట్టాలంటారు. కెమెరా కంటే నీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి. దాన్ని మామూలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోక సపోజ్ రోడ్ స్ట్రైట్ పోతుంది సార్. స్ట్రైట్ పోతే కర్వ్ తీసుకున్నాం. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ కర్వ్ యొక్క విలువ 1200 meters కనుక ఇది కెమెరా మెయింటైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే వాడు కర్వ్ తీసుకునేప్పుడు వాడు ఏం చేయాలంటే సూపర్ ఎలివేషన్ కెమెరా అంటే 2.5%, అంటే 2.5% వాల్యూ సూపర్ ఎలివేషన్ పెట్టాలి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? రివర్స్ పెడతారు. అదే కదా, అంటే మీకు ఏమవుతుందంటే అసలు అవుటర్ సైడ్ టైర్కే గ్రిప్పే ఉండదు. అది ఇది నేను ప్రాక్టికల్ గా డ్రైవింగ్ సీట్ లో కూర్చొని ఎక్కడ గురించానంటే సెన్సార్ వారి దగ్గర అవుటర్ రింగ్ రోడ్ మీరు చూడండి, కర్వ్ ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ క్యాబ్. మీరు ఆ స్పీడ్ అయితే మన రైట్ సైడ్ టైర్ కాళ్ళు చేస్తుంది. సో ఇంజనీరింగ్ సరిగ్గా అర్థం చేస్తుంది. రెండోది సార్ చెప్పారు, ఇప్పుడు ఉదయించిన తిరుపతి సార్ ప్రపంచం చూపెట్టారు, ప్రపంచం ఎట్లా వస్తుందని చెప్పేసి రాజుగారు టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం చూపెట్టారు. 2 అయిపోయింది. అసలు కింద ఎలా ఉంటుందని సీతారాం నాయక్ గారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. నేనేం కవర్ చేయాలి అర్థం కావట్లేదు, నాకు తెలిసి నేను కవర్ చేస్తున్నాను. సో జామెట్రిక్స్ అనేది చాలా ఇక్కడ కూడా చెప్పారు. ఇంత పరిస్థితి ఇంకా ఉంటుంది సార్ అంటే వాళ్ళు కార్నర్ లో పార్కింగ్ చేస్తారు సార్. ఆటో వాడు, కారు కూడా, ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా మనకు కనపడదు ఇక్కడ. అక్కడ మనం ఓవర్టేక్ చేయాలా వద్దా అని. నేను మా ఊర్లో చూశాను సార్, డ్రైవర్ ఆగంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దిగేసి డ్రైవర్ ముందు వెళ్ళిపోతారు. ముందు బస్సు ఉంటాయి కదా, వెళ్ళిపోగానే వచ్చేసేసి కూర్చేసారు. చూస్తున్నానే తెచ్చిపోతారు. శ్రీశైలం రోడ్లో నేను పనిచేస్తున్నాను, జైగా పనిచేస్తున్నాను. పట్టాల ఊరు ఉంటుంది, పేద కవి ఉంటుంది. మనం పోయేటప్పుడు పోతారు, అవుతుంది. బొట్లు తిట్టాను అంటే బుట్లు పాలు పెడతారు, కాళ్ళు కొట్టు పెడతారు. 4 కార్లు ఫాస్ట్ వస్తున్నాయి సార్, 4 కార్లు ఫాస్ట్ వస్తున్నాయి. మొదటి కారు దున్నపోతు కనపడింది, బ్రేక్ వేస్తారు.
మిగతా 3 కార్లు గుద్దుకుంది. ఒక డౌట్ 3 హాస్పిటల్ కేసు. స్పీడ్ ఎక్కువ పోతే నేను ప్రాక్టికల్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు నాకు ఒకసారి సాంప్రదాయ సార్ చెప్పారు హెల్మెట్ గురించి. నేను ఇక్కడ హైటెక్ లో జైలు పనిచేసేటప్పుడు 2 పేపర్లు నడుస్తున్నాయి సార్. ఒక పేపర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకో పేపర్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నా 2 వీలర్ వేసుకుని పోతున్నాను. హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారు. హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాను, పోతూ ఉంటుంటే సడన్ స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది. స్పీడ్ బ్రేకర్ రాగానే నేను బ్రేక్ వేసాను, కింద పడిపోయి దాదాపు ఒక ఇంత దూరం వెళ్ళాను. నా పాయింట్ చెడిపోయింది, నా కిక్రాడ్ పోయింది, నాకు మాత్రం ఏం కాదు. హెల్మెట్స్ లేవు, ప్రాక్టికల్ హెల్మెట్స్ లేవు. ఇప్పుడు నేను కాదు మా బిజినెస్ దాని కార్యక్రమానికి బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా కాస్తాం. అట్లా అయితే నా వెనకాల ఒక ఆమె వచ్చేసేసి బ్రేక్ వేసినా కింద పడ్డాను, ఒక ఆమె వచ్చేసి అనుకుంటుంది కాదు. అంటే నేను బ్రేక్ వేసి కింద పడ్డందుకు నేను సేఫ్, ఆమె కారు కూర్చొని కూడా నేను సేఫ్గా ఉన్నాను. ఆమె అంటే సీనియర్ సిగ్నల్ నేర్చుకుంటుంది. స్పీడ్ బ్రేకర్ నాకు తెలియదు కదా, నాకు వచ్చి గుర్తిందాం. సో మనకు అది కూడా చాలా ముఖ్యం మనకి. సో మన ఇంజనీర్స్ కూడా కరోజులలో ఒకటి, తర్వాత విజన్ ఒకటి, వెర్టికల్ కోర్స్ ఒకటి, హారిజాంటల్ కరోస్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా. ఇంకా రెండోది మీడియన్స్ ఉంటాయి సార్. ది పర్పస్ ఆఫ్ మీడియం ఏంటంటే అట్నుంచి వచ్చే వెహికల్ యొక్క లైట్ ఇటు నుంచి వచ్చే వాడికి తగలకూడదు. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్. దట్ ఈస్ మెయిన్ పర్పస్ అంటే అది కూడా సరిగ్గా పెట్టాల్సి వస్తుందనండి. రెండోది మా ఇంజనీర్ చేసే తప్పేంటి సార్ అంటే మీడియన్స్ కడతారు కదా. ఆ పెద్ద పెద్ద సిటీలలో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వచ్చేసి మధ్యలో దాని మీడియం కావాలని చెప్పేసి గట్టి గోడ కడతారు. కానీ ఆ గోడ వెర్టికల్ గా ఉండకూడదు. అప్పుడు సైంటిఫిక్ డిజైన్ ఏంటన్నట్టు వెడల్ పెట్టుకుని ఇట్లా స్లోప్ రా మనం ఫస్ట్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ లో మెయింటైన్ టైర్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటి సార్ అంటే నీ కారు పోయి మీడియం కుదిరితే మీడియం పడిపోవాలి. దట్స్ ఇట్. మీడియం పడిపోతే ఏమవుతుంది, కారు సేఫ్ అవుతుంది. నువ్వు మీడియం పడిపోలేదు అనుకో, కారు గుర్తుకుంటే అది కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. నీకు జామెట్రీ వెర్టికల్ వాళ్ళు జామెట్రిక్ మెయింటైన్ డిజైన్ చూడండి సార్ ఎట్లా ఉంటుంది. సైంటిఫిక్ డిజైన్ కదా, స్లోప్ ఉంటుందండి. అదే వాళ్ళగా మీడియం వాల్స్ కూడా కట్టాలి. నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈ ఉన్న రోజు మామూలుగా చెప్పాను, మీరు మాత్రం పూర్ డిజైన్ కట్టండి. ఎంత రిచ్ అయినా సరే, ఎందుకంటే కారు పడిపోతే ఊడి పడిపోవాలంటే పడిపోతే కారు సేపు ప్యాసింజర్స్ గట్టిగా ఉందనుకో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆ విధంగా అందుకని ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద ఉన్నటువంటి ఓకే సార్. ఓకే సో సార్ ఇంకొక 3 పాయింట్ చెప్తాను సార్. ఒమిటెడ్ రోడ్ సైడ్ క్యాన్ కన్ఫ్యూజ్ డ్రైవర్. మనము ఇంకోటి రోడ్ సైడ్స్ కూడా డ్రైవర్ సైడ్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఉంటే ఎన్ని రింగ్ రోడ్ దగ్గర మనం దిగితే ఎక్కడో తెలియదు. ఆ సైడ్ రోడ్ కనుక మనం డ్రైవర్ సరిగ్గా ట్రైనింగ్ లేకుండా ఉంటే ఎక్కడికో వెళ్తాము. అవి ఉండాలి, అవి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే డ్రైవర్స్ కి డబ్బులు పే చేసి వాళ్ళకి ఇయర్కి ఒకసారి డ్రైవర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్. ఆన్సర్ పాయింట్ కంపల్సరీ డ్రైవర్స్ కి ఒక రోజు మీరు మాకు అన్నం పెట్టేసి చెప్పించుకుంటున్నారు. డ్రైవర్స్ కూడా ఒక రోజు భోజనం పెట్టేసి రికరింగ్ ఇయర్కి ఒకసారి ట్రైనింగ్ ఇప్పించేసేస్తేనే అసలు ఈ సైడ్ కూడా చేయటం. ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే పాలో యాక్సిడెంట్ అయిన 10 సంవత్సరాలకి 22 మంది చనిపోయారు. కారణం తెలుసా మీకు అందరికి? తర్వాత ఏదో కాపాడారు కానీ కరీంనగర్ పోతుంది. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే లాస్ట్ 10 కిలోమీటర్స్ నుంచి ఆ బస్సు నీకు డ్రైవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ వచ్చింది. ఇవర్ డేంజర్ డ్రైవర్ గారు అర్థం కాదు. అంటే హైటెక్ బస్సు ఉంది కానీ హైటెక్ డ్రైవర్ కాదు. రోడ్స్ బాగున్నాయి, వెహికల్స్ బాగున్నాయి, కానీ పర్సన్ బిహైండ్ స్టీరింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ అని అది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చేయాలి కంపల్సరీ. కొరియన్ డబ్బులు ఎంతో వాళ్ళు కంటిన్యూ పెట్టుకొని ప్రతి డ్రైవర్ సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రిపరేషన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి తెలిసిపోతుంది. అందులో సార్ చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టు అది యాక్సిడెంట్ లో ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది. యాక్సిడెంట్లు అయితే చనిపోయినట్టు చచ్చిపోతాడండి, బతికిన కూడా చచ్చిపోతారు కదా. పోయిందంటే ఎంత శోకం ఉంటుంది వెనకాల ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ. మా తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు, వాడు అందరికి ఇన్సూరెన్స్ చేశారు, వాడు ఇన్సూరెన్స్ చేయలేదు, వాడు చనిపోతానికి పైసలు రాలేదు. మూడో పాయింట్ సార్, నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్స్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ లైఫ్స్. మంచి రోడ్ ఉంటుంది సార్,
సార్ చెప్పిన లైన్లు ఉంటాయి. ఆటో ఉంది కనుక మనం సరిగ్గా చూడకుండా ఉంటాయి. బయట శ్రీశైలంలోనే ఒక దగ్గర జరిగిందండి. మంచి రోడ్డు ఉన్నది, ఒక ఆటో వాటిని చూడలేదు, పాల్గొన్నారు, బ్రేక్ వేసేస్తున్నాడు, నేను కనిపిస్తుంది. సో ఆటోలు కూడా ఏదో ఒకటి నింపేస్తారని, ఆటోలు కూడా ఇట్స్ మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్. ఫైనల్లీ వీక్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, వర్షం నీళ్ళు పడంగానే కిందికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది సీసీ రోడ్ కానీ బీటీ రోడ్ కానీ నీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి. డ్రైగా ఉండాలి రోడ్డు, నీకు ఏమాత్రం వెంటగా ఉన్నా కానీ నువ్వు బ్రేక్ వేసినా బ్రేక్ పడదు. సో కనుక క్యాంపర్ మస్ట్ క్యాంపర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. నాకు కూడా బీయింగ్ ఇంజనీరింగ్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటిది జామెట్రిక్స్ ఉండాలి, కాషన్ కోడ్స్ ఉండాలి, కాషన్ కోడ్స్ అర్థం చేసిన ట్రైనింగ్ ఉండాలి. మూడోది ఏంటిది పార్టికల్స్ క్లియర్ చేయించాలి. సో ఇవన్నీ చేస్తూ ముఖ్యంగా డ్రైవర్స్ కి రికరింగ్ ట్రైనింగ్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీసుకొని చేస్తే మ్యాక్సిమం యాక్సిడెంట్ తగ్గిపోతుంది సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మీరు మ్యాకే కాదు, మీరు మ్యాకే కాదు సార్, మీరు తిరుపతి గారు, మల్లికార్జున గారు, మా సీనియర్ ఎవరైతే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎల్సీకి నుంచి ఒక కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్. We are having two important units, safety council and also the revenue. Weekly work Monday Fridays. So before definitely people are part of the everybody are fine much better or that there was a smile. Okay, very nice. Thank you. Better sir, you know, members here may charge that for the government from the picture I'll not take much of time, sir. I have been teaching road safety. Sir, I am Shweta Kaushik and I have been working since 18 years in the teaching field, and I have been teaching road safety engineering and green buildings also. So recently also I have finished with this subject, and most of the time what we have found is in medians there is a big problem. Normally the accidents will happen on median. So there is an innovation which we have not found in our country. We have got some cushion crash barriers which will be made up of some material which can be inserted on medians. Yeah. So if a vehicle will bash into the median, the person who is driving will be safe. So this we have found in countries abroad. One more point I want to give is whenever we are taking a turn, especially on highways, we have guardrails. That material is very hard. So it may save the vehicle from not going outside, but of course the person is not safe. Yeah. So that material also I think we need to work on, and bikes and car design needs to be changed. It should be AI oriented so that whenever we have got we are going, the speed is beyond a certain limit, immediately the vehicle itself will say that you cannot go beyond it. Because nowadays we are going for teaching this subject to our engineering students, which is related to intelligent Thank transport. you, Dhirali. That's it, sir. Thank you. Having students happening in college, I only came and worked with the student level. So my request to you, please be the with our session. Very sorry, while traveling the national highway from Hyderabad to Kolar, I used to observe the shoppers of Google and Kutta. Before right side, so the Kamini comes. From Kamini to here to Tingotam, after the highway, not able to see. Okay, everything good. Thank you to Upu Venkatarayalu. The what you call cable and geometrical design. Sir, when I took by road by cycling Delhi, you go to Akbar Road, Ashoka Road, Trisha Road. There is no single drop of water staying on road. I tried to building around the road days. Till today they didn't happen. But during road now, you go to Gurgaon, you go to Nizamabad, you go to anywhere in the new road, such a
10 minutes వస్తుంటే still అవ్వదు. So I'm very sorry, in such a road safety, my district, our road minister, సుకుంటుడు అట్లనే మా మిత్రులు బలగాయ చేసుకుంటూ both are same border. There is that they are CBT brilliant students, finest students. మన మంత్రి గారు కోవిడ్ గారు చెప్తున్నారు పడుతుంది ఇప్పటికీ that. And sad thing, this year also we got a year to them. So that's happened very bad. But I think కాబట్టి నేను I'm requesting you sometime here మీరు మాట్లాడగలిగితే మనం get something here. So start up to the people. This is the last slide in the presentation. This is way forward. I just wanted to focus on it. See, we have a national road safety policy framework which was published in 2010. As per that, a lot of things have been implemented. This is the broad outlook. At national level, there should be a national road safety board, which is not yet established. And they have in Parliament, they have to pass a Vision Zero Road Safety Act. That's also not yet taken place. At state level also, there should be a state road safety authority. It is also not yet fully functional. And again, coming to national level, see, enforcement is there, traffic police and engineering is there, national highway speed activities. And there should be a road safety R&D institute that is not functional. And at state level, we come, engineering is there, enforcement is there, emergency medical care partly available because we are not able to reach the last people who are met with accidents. Education also not up to mark because it is not being implemented at school and college level and road safety issues. And transport department, of course, that's a separate. So these three areas which are not covered at national and state level, I request to include in our recommendation. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, just now, our Upena sir told about you. Without recommendation, they will be there, sir. We will assist you, myself and our Madhuri to Patu, myself together and our super also. So, just 1 second. Actually, public you will enter a little cloudy. Thank you. డ్రైవింగ్ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నది ఎటువంటిది అంటే సిలబస్ లో ఉండేది కాదు. ఎంత క్లెవర్స్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ కూడా వరంగల్ నుంచి నాకు డాక్టర్స్ ఒకసారి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు వరంగల్ హాస్పిటల్ తయారు చేయడానికి. ఒక సర్జన్ నైట్ అంతా సర్జరీ చేశాడు, వేడి నీళ్ళ స్నానం చేసి ఆయన డ్రైవింగ్ తీసుకున్నాడు. 4 డాక్టర్స్ వచ్చారు వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్కి. నలుగురు ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోయారు. సర్జరీ చేసిన నర్సు రాత్రి పడతాం. డ్రైవింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నది ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. మనం ఐఏఎస్ చదవచ్చు, మనం బీటెక్ చదవచ్చు, ఐఐటి అని ఉండొచ్చు, ఎంబీబీఎస్ ఉండొచ్చు. ఈ సిలబస్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఏదైనా కోర్స్ లో పెట్టలేము కానీ ప్రతి స్కూల్లో డిబేటింగ్ పెడితే బెటర్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏ డ్రైవింగ్ చేసినా ఒక్క విషయం ఏం చేయాలంటే ట్రాఫిక్ లో ఎప్పుడు మనం ఓడిపోవడానికి ట్రై చేయాలి. నేను ఫస్ట్ వస్తా అంటే నేను ముందు చేస్తా అన్నట్లు. ఎవరైతే ఓడిపోవడానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు లాంగ్ లైఫ్ దారి వేసుకోరు అన్నాడు. ఇంకోటి లాస్ట్, ప్రతి దాంట్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు పెసిమిస్టిక్ ఐడియాస్ రావాలి. అన్నారు ఒక వచ్చింది రాకుండా వచ్చింది అనుకోవాలి, డివైడర్ ఓపెన్ ఉంది అనుకోవాలి, ముందు కారు మొదటి ఉన్నారనుకోవాలి. ఇంకొకటి మనం హై స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు ఎదురు వెహికల్తో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ స్కూల్లో కూడా ఈ చాప్టర్ ప్రత్యేకంగా పెడితే డిబేటింగ్ పెడితే చాలా బాగుంటుంది. జూనియర్ కాలేజ్ లో స్కూల్ పెద్ద పెద్ద తప్పు చేసినప్పుడు. Thanks to Sonu, Sindhu and Shweta. So Sonu wants to first. Good evening to everyone. So ఈ సెషన్ చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అండి. యాజ్ అన్ అకాడమిషియన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ నా స్పెషలైజేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఫ్యూ పాయింట్స్ చాలా వ్యాలిడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయండి. సో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్. లైక్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే చాలా మంది భయపడతారు సేవ్ చేయడానికి, లైక్ హాస్పిటల్స్ జాయిన్ చేయడానికి.
సో జరుగుతుంది ఒక ఎత్తు అయితే దాని సో అదొక పాయింట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్సో కొలాబరేషన్ సార్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ నుండి అకాడమిషియన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్ తోటి లైక్ స్కూల్ అండ్ కాలేజెస్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో కానీ లైక్ మన కాలేజెస్ కి అయితే షార్ట్ టర్మ్ సెషన్ లేదా మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ లో మనం షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా లైక్ డ్రైవర్స్ కి యూత్ కి స్కూల్ ఏజ్ నుంచి సో ఇలా పెట్టుకుంటే మనం ప్రిడిక్షన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. జరిగేదానికంటే జరిగేదాన్ని ఆపడానికి మనం ఎంతో ప్రయత్నం చేద్దాం సార్. సో దానికి క్లాసెస్ సెషన్ కావాలంటే సార్ నా నుంచి నా ప్రయత్నం చేస్తాను. Dr. Soumya, Dr. Shatty, congratulations. What I know, one year later, sir, I didn't take it for the campus. The local inspector and police, they made to put my name first action. నేను ఢిల్లీ నుంచి 4 సార్లు ప్రింట్ రావాల్సింది సాక్షిగా. ఇప్పుడే అవి థ్యాంక్ యూ, గుడ్ పాయింట్. సో టుడే అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అండ్ ఆల్సో చైర్మన్ సివిఎఫ్డి డాక్టర్ శ్రీరాజ్ సార్ మాట్లాడతారు. కోఇన్సిడెన్స్, నేను ఏదో మామూలుగా ఇక్కడ ఏదో వచ్చాను సార్ కూర్చోబెట్టాను. యాక్చువల్లీ సమాధానం మీటింగ్ స్కిప్పింగ్ దట్ మీటింగ్ in the Gilmetla Industrial Association, I'm supposed to take with leader because of my friend in Horna. I'm not able to go there. I just sent a message and addressed to them. And first of all, let me thank Ramana and Mel Ramesh and other committee members for organizing this wonderful topic. That's a webinar of the wonderful topic. And what I could say, enterprise మొత్తం ఎంటైర్ ఐ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ బట్ దిస్ టోటల్ డెలిబరేషన్స్ అన్ని ఐ థింక్ 5 నిమిషాలు చెప్పేశారు. సో ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్. తర్వాత రమణ గారు ప్రాక్టికలీ చెప్పారు. I am a colleague, I think that especially about you because the committee member of the institution of business. So ఇక్కడ వేరియస్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయండి. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ అంటే చిన్నపిల్లలకి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి హౌ టు ఎడ్యుకేట్, తర్వాత పాలసీ డెసిషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ దే హావ్ టు లుక్. సో ఇది ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. అయితే నేనేమంటానంటే రైట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వి హావ్ డిస్కసింగ్ ది సేమ్ థింగ్ అండ్ వేరియస్ పీపుల్ హావ్ గివెన్ వేరియస్ ఐడియాస్, బట్ the outcome of this should really go to the couple. And there should be some effect. Our ఏదైతే పొద్దున్న సాయంకాలం చేస్తున్నాం దీని ఎఫెక్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో దాని గురించి అని వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ అప్ ఎంటైర్ ఆల్ ది products and various products. Please today, yesterday I am saying in a paper, today morning, this PV Narsara highway, there are a lot of accidents because of some caravan roadways. Even today also, yesterday there was an accident. So what I feel is, let us take only one item at a time. That item, let us know what the issue there, and let us articulate also, clear detail like this, articulate for this. And analyze the reasons, both technical reasons, engineering reasons, and public, and also policy. What are the reasons? And with all the reasons, let us widely discuss and also give some sort of suggestions to the government. What we have to do, how to overcome this. These are all the things that what type of implications are there for implementing this, and how they can go about. Even suggestions are there. It's not that simply give this is not good. You please repair. That is not the way engineers have to do. Let us study the problem. What are the engineering problems and public and the riders, all these people we have to thoroughly analyze and give a white paper like this to government. Then when you do this also we can take up in the public forums like TVs and colleges. All these things we can take up and this what institution of engineers Telangana state is doing can be disseminated to public and we can enhance the image of the institution. Today, institution of engineers image is slowly coming down. So we have to enhance the image of the institution. They are technical people, there are a lot of experts are available,
And these experts are given this suggestions, and this is the way, government has to, implement various, policy matters, and at the same time, our public have to be, enlightened on this kind of things. So it will give a white paper like thing, suppose, Tirupati is the expert on this, a white paper like 3 pages, the statistics, and what are the real problems. But yesterday, what I feel is not this weekend, through Institute of Engineers headquarters. Our state central part of the Institute of Engineers headquarters, and through headquarters, we send it to the government of India, also the our state government. So that now, they will, who is up saying that they should get impression on that, yes, these people are real, solutions for this. If not today, tomorrow they can implement, but otherwise this will be, there at least in the art society like records. So this kind of things are done. Whatever we have done, how much time we have spent, and how much energy we have spent, right from morning to evening, will be really useful. Otherwise, this will become, just only classroom like, and the blackboard courses, and it will be remaining like this. So with this, things, I once again request particularly, sir, and this coach, sir, to please come up with some ideas and contribute your ideas to our representative and internal, so that they will also implement it. And we also organize some sort of debates. The sir debates are here in there. Debates, college, every time we have organized debates. Not only the college, public and associations and senior citizens. All the people have organized some sort of, there are senior citizens nowadays, there are various associations are there. In the parks, they are visiting, and senior citizen buildings, they are visiting, and some projects, there are senior citizen buildings. If we come to us, that way, so there are senior citizen buildings. They will discuss various things about, right from Trump to Chandrababu Naidu to Jagan and all, which are useless for us. Instead, this kind of things are discussed. This will be useful for the public. So with this few words, I once again thank Ramana Naik and Ramesh garu for giving this opportunity. And thank you very much. And I really learned a lot of things, though they they have taken a lot of time to come here. And fortunately, my ASR, he will be there everywhere. He is my colleague. I will be there everywhere, but the only thing is, he has given a lot of material. So which, the craft is, they will be here so that people can read and understand. Syllabus of the case 7, part of engineering syllabus of the cover is 7. So thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Thanks to the speaker. So, Master Kauru Kolachar, Dr. Aisanar Garu, planning for the Master Circle at the Sirana, Solo, as a Committee. So, highly appreciate presentation, yourself, the Super Circle, as so because of the Master I really like that Delhi will see that the part, vertical part. I understand very confident. Sir, మనం ఈ పవిత్రమైన మొక్కల పుస్తకాలు దాని మీద వస్తే మనం ధ్యానం సార్ వీటిలో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చిక్కర్స్ తీసారు సార్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సోను సింధు మేము ముగ్గురే కదా ముగ్గురు పెంచండి మేము రమానగరంలో పెద్దలు పేరు చాలా పెద్దలు పేరు రమా సపోర్ట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ I love my TV. No, sir, ఇక్కడ కమిటీ మెంబర్స్ గా ఒకటి నేను రమణ సార్ మీరు ఒకటే సార్ హాఫ్ ఒకటే సార్ చేయాలి సార్ ఇది నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అఫ్ కోర్స్ ట్యూబ్లో కానీ ట్యూబ్ 24 hours స్టే చేయాలి సార్ చాపాడి గారు కేవలం 125 kilometers per year అంత పెద్ద 75 years చేసాం కేవలం ప్రయత్నాలు మనం ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ కంపెనీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు తప్ప సార్ ఆల్ రోజు చేసి మిగతా ఎన్ని సార్ ఇంత కష్టపడుతున్నాం 15 రోజులకి తెలుగు సార్ మాకు సోలో పెద్దామని వచ్చింది శ్వేత కంపెనీ మెంబర్స్ వైద్య కాంటెస్ట్ సో మై రిక్వెస్ట్ రామశెట్టి గారు యూ స్టార్ట్ వెళ్ళేసి ఎగ్జామ్ సారీ So before presenting before that, I witnessed to present our event in this, Dr. SLR Garu, Dr. Trivedi Garu, Dr. Ramadan. I request
I request our chairman, Professor Dr. Ramana Mahathur, to felicitate our paper presenter and our former council member, Dr. A.S. Raju Garu. I request our former council member, Mary Shaprasad Garu, to join in the felicitation. Seram Satyanarayana Garu and let's go. Engineering Next, I request Dr. N.V. Ramana for much presentation ఇచ్చారు. It is beyond our expectations. వారిని సత్కరించవలసిందిగా చైర్మన్ రమణయ్య గారికి కోరుతున్నాను. అలాగే శ్రీరామ్ సత్యనారాయణ గారు, అవర్ సీనియర్ కౌన్సిల్ మెంబర్, విల్ ప్రెసిడెంట్. I request Mary Shaprasad Reddy Garu to give a memento. Subject expert ఈరోజు ఉప్పు వెంకటనారాయణ గారు వచ్చారు. ఉప్పు వెంకటనారాయణ గారు మంచి సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్. వారు ఐటీ ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వెళ్తారు. 11,000 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. డైరెక్టర్ వారు. సో మా సేవలను వినియోగించుకుంటే ఒకటే ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఎన్నిసార్లు కోరినా కూడా ఇంతవరకు దీని మెంబర్షిప్ తీసుకోవట్లేదు. నేను 2 డజన్ల సార్లు చెప్పాను. I request our Professor Ramana Garu to present a memento. Thank you. Members for it is a surprise. Thank you, sir. Women environment. What are that? All of you, I request all of you to kindly be seated in your respective seats. దయచేసి కూర్చోండి. 2 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. So today we have organized, we are all aware, one day seminar on road safety, overview, road map for making road journeys. This topic is the brainchild of our respected Chief Engineer retired Punjab Lighting Department is none other than K. Tirupati Reddy Garu. ఈ టాపిక్ ఇక్కడ పెట్టాలి అని ఆయన గత 4 నెలల నుంచి నాకు ముందే చెప్పి ఈ ప్లాన్ ఏంటి అని చెప్తే దీన్ని విత్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవర్ చైర్మన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం we have sent it to the headquarters for approval. So immediately వాళ్ళు ఇక్కడ చైర్మన్ ఇక్కడ సివిడి చైర్మన్ తెలంగాణ నుంచి కాబట్టి approved. So this is the first program. Again I am repeating, this is the first seminar which is being organized here in this financial year with the approval of the already we got the approval of the headquarters. That is the beauty of it. And moreover, we never, it is beyond our expectations. See, it is the time scheduled is 7:30 to 4:30. I think it is 4:30 at the time. They started in the time, closing in the time. So ఈ రకమైన మంచి కార్యక్రమానికి సుమారుగా గెస్ట్ అందరూ కూడా వచ్చారు. I extend my thanks on my behalf, on behalf of my chairman, Ramana Garu, on behalf of my Institute of Engineers, Telangana State Center, to Professor Dr. K. Sitaram Nayak Garu. వారు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు. మీరు చూసారు మన స్పీచ్ చూసినా ఏది చూసినా కూడా మనం ఏదో అనుకుంటాం, మన దేశంలో బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతుంటాం. మనం ఎంత బాగా చెప్పారు. So మీరంతా ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుతున్నారు. Why? What is the reason? I wanted to know whether the British government has passed any rule to the people of India should speak at the 100 years in English. It is possible. No, that's what
ఆ సీతారాయణ గారు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. సో వారికి సభాముఖంగా సవినయంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఐ ఎక్స్టెండ్ థాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు మై చైర్మన్ బికాస్ మీరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారంటే ఎవరికి ఈనరు, నేను చెప్పినట్టు ఈనరు కాదు. సో అందరికి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎనీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లీడర్. ఏ కార్యక్రమం అయినా సక్సెస్ కావాలన్నా పేరు కావాలని డిపెండ్స్ ఆన్ లీడర్. సో ఈ థ్యాంక్ చైర్మన్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలాగే లక్కీ పి సూర్యప్రకాష్ గారు చైర్మన్ ఆఫ్ సివిల్ డివిజన్ బోర్డ్ వారికిను, అలాగే పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇందాక మనకు వచ్చారు వారికి, అలాగే కే తిరుపతి రెడ్డి గారు చెప్పాను. మై సిస్టర్ డాక్టర్ డి రమ who is committee member from civil division and also joint honorary secretary. She of course is with the busy job. She is little bit busy, we can understand it. So she came for our also and ఇది కాకుండా మనకు పి నారాయణ గారు వీళ్ళంతా సీనియర్ మెంబర్స్ వచ్చారు. మండల రాజేశ్వరరావు గారు అయితే ప్రతి మీటింగ్ లో రిపీటెడ్ నేను చెప్తుంటాను, ఒకసారి మీరు గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి. ఇప్పుడే మన చైర్మన్ గారు ఇన్సిస్ట్ చేసి చెప్పారు, కమిటీ మెంబర్లు 20 మంది ఉన్నారు, ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తున్నారు. మరి వేరే మండల రాజేశ్వరరావు గారు అది జూమ్ మీటింగ్ అయినా హైబ్రిడ్ అయినా ఫిజికల్ అయినా ఈ ఏజ్ లో వచ్చి కూర్చుంటే మనకి సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ముందు వస్తారు, చివరిగా పోతారు ఆయన. ఇది AGM we are going to felicitate with the exemption of this thing. For this reason we are felicitating. అలాగే డాక్టర్ ఐఎస్ఎల్ గారు అయితే అవర్ ప్రెసిడెంట్ కవి అంటే ఈజ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఆయన పొద్దున్నే వస్తారు, ఇక్కడ కూర్చుంటారు, ఏది కావాలన్నా మనకి లైవ్ డిక్షనరీ లాగా మాకు అన్ని సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ సందేహాలు కానీ నివృత్తి చేస్తుంటారు. అలాగే మహానుభావుడు శ్రీరామ్ సత్యనారాయణ గారు అయితే వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు, ఏది చేసినా ఒకే వాయిస్ లో ఉంటుంది, ఏ బాబా చెప్పుకోమంటాడు. ఏదైనా అసలు ఏదైనా చెప్పడానికి అంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి మాకు. అలాగే మెయిన్ శాంతి ఫార్మర్ కౌన్సిల్ మెంబర్, కానీ ఒకటే కొంచెం మాకు నిరాశ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఎంతమంది ఉన్నామో ఇంతకాలం డబ్బులు ఈ రోజున జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా నలుగురు ఏది చెప్తారు. ఆయన కొట్ర జైపాల్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఎం సత్యనారాయణ గారు ఆయన కూడా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ నలుగురు కౌన్సిల్ మెంబర్ అందరూ వచ్చారు. సో కొట్ర జైపాల్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ హిమ్ is my best friend that we are third party comes from the NAC. Uppunarayan garu, Memu, Radhakrishna garu, they are all colleagues group. And in Madhya National Highway Authority of India has appointed me as road safety expert. Mysore lo oka work jarugutunte, he is on the job right now. He is checking the road geometry in the Mysore road, Mysore to Bangalore road. Right now he is checking on the site lo undukundu manu participate chesaru. So that's Ramana garu kuda is from marine engineering nunchi committee member. We never expected. అందరికన్నా కూడా బ్రహ్మాండంగా చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు. ఇందాక చైర్మన్ గారు చెప్పారు సార్, నేను కూడా మీకు చెప్తున్నాను ఏమంటే ఇక్కడ పెద్ద నాలా ఉంది. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 37 feet. I measured it for other purpose, some other purpose. ఆ 37 feet కు అంత లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఏమైనా వస్తుందా మీరు కొంచెం చూడండి. దెన్ వీ కెన్ సెండ్ ద ప్రపోజల్స్ అండ్ ట్రైలర్ పోస్ట్ ఉంటుంది. వీ గివ్ ద డైమెన్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్. You kindly check the feasibility. Okay? So అందరం సగం మంది ఫిజికల్ వచ్చారు, సగం మంది జూమ్ వచ్చారు, కానీ ఒకే ఒకరు ఫిజికల్ జూమ్ వచ్చారు. అది గవర్నమెంట్ పెద్దలు శ్యామప్రసాద్ రెడ్డి గారు. మధ్యాహ్నం వరకు జూమ్ లో ఉన్నారు, మధ్యాహ్నం నుంచి ఫిజికల్ వచ్చారు. సో వారికి తెలియజేస్తూ అండ్ కమిటీ మెంబర్స్ డాక్టర్ ఎస్ మురళీ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ డివిజన్ అండ్ Ziauddin from civil division. Dr. Rama is there and former committee member Murli Manohar. He is but you have he is also consultant expert. Lakshman Reddy garu andaru unnaru. So andaru peru cheptunnanu. So and superior labs nunchi madam vacharu. So everybody is and my Jagadish, my respect Jagadish, Sushil, everybody my papa to mention any of them. My Sunkara sir Srinivas, I call him as Dr. Sunkara. That's okay. It's a road safety, but సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ 3 రోజుల నుంచి నాకు మెసేజ్ పెడుతూ నేను రావచ్చా టికెట్ ఎంత అడిగింది. టికెట్ అంటే మీకు డెలిగేషన్ ఫీజు ఉందా అని నేను చెప్పాను. డెలిగేషన్ ఫీజు ఏం లేదు, బట్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, యూ షుడ్ రీచ్ హియర్ బై 10:30 PM sharp. That is the only condition I told you. And should find another 4 to 5 our colleagues also this year. So నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే like this, please all of you
For any program, please come here. Every month we just come. It is teamwork. It is not regular any teamwork with your strength support. So thank you, gentlemen, for giving this opportunity. Let us rise for the national anthem, Jana Gana Mana. Datta garu. So I thank my staff also, particularly my administrative manager, Venkatratma garu, and Once again, student back on our. Idea. Thanks for all of you. Thanks for chairman and secretary for organizing today's one-day seminar. Thank you once again. నేనేం చెప్పేది సార్ ఎప్పుడో అవకేషన్ 20 కోసం వస్తుంది స్వర్బి ఇది స్వర్బి నాటకం చూడండి అది మంచిది చూస్తా ఉందండి నేను చూద్దాం రావట్లేదు లేదు కదా ఏంటి టీయా టీ మనము బాకెట్ ఓన్లీ గ్రీన్ టీ July 15th, రోటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఆ రోజు మనం